We also extend our warmest greetings to the luminaries of Kerala's entrepreneurial world who are being recognized today for their remarkable contributions, as well as the esteemed office bearers and members of lNMECC who have traveled from across India and the Middle East to be a part of this momentous celebration. Ladies and gentlemen, once again a humble reminder to put your mobile phones into silent mode.
Ladies and gentlemen, the chief guest of the day, the Honorable Minister of Industries, Government of Kerala, Shri P. Rajiv, is expected to be here within a couple of minutes from now. We request all of you to please be seated. Kindly take your seats. We acknowledge and extend our warmest greetings to the distinguished members of the Kerala's entrepreneurial world who are being recognized today for their remarkable contributions.
Ladies and gentlemen, it's a humble request once again. Please be seated as we begin the event right now. The chief guest and other dignitaries will be arriving at any moment. Once again, a very good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Indo-Gulf and Middle East Chamber of Commerce, it's both my privilege and honor to extend a heartfelt welcome to each one of you to salute Kerala 2024. Today, we gather for a truly historic occasion, a grand celebration of Kerala's trailblazing entrepreneurs whose visionary leadership and relentless pursuit of excellence have propelled the state to the forefront of industrial and economic growth. This landmark event, the first of its kind in Kerala, is a tribute to the entrepreneurial brilliance that drives innovation, creates jobs, and shapes the future of our state. It's a moment to applaud those who have turned challenges into opportunities, bringing pride to Kerala and inspiring countless others to dream big. Adding to the prestige of the event, we are honored to witness the unveiling of Kerala's new industrial policy by the Principal Secretary of the Industries Department of Kerala. This forward-thinking policy represents a very bold step towards creating a more investor-friendly ecosystem, one that fosters innovation, encourages sustainable development, and solidifies Kerala's position as a beacon of industrial progress. The Salute Kerala 2024 initiative is not merely an event, but a movement, a visionary endeavor by lNMECC to celebrate and amplify Kerala's entrepreneurial spirit, both within India and across the global shores. This event marks the beginning of a larger journey, with plans already in motion to replicate this celebration in other states, creating a powerful platform for recognizing entrepreneurial excellence and fostering collaborative growth on a national and international scale. To inaugurate this extraordinary occasion, we are privileged to have the Honorable Industries Minister of Kerala, Shri P. Rajiv, who is expected to arrive here at any moment from now. His dynamic leadership and commitment to the state's industrial growth have been instrumental in shaping today's transformative vision. Honorable Finance Minister of Kerala, Shri N. Balagopal, is our guest of honor. Honorable Member of Opposition, Kerala Legislative Assembly, Advocate B.D. Shadishan, will also be joining us in a short while from now. Once again, a very hearty welcome to all of you. We request you all to please take your seats.
check. A hearty welcome to our chief guest of the day, Honorable Minister Sri P. Rajiv. Once again, a very good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Indo-Gulf and Middle East Chamber of Commerce, a heartfelt welcome to each one of you to Salute Kerala 2024. Our chief guest has arrived. As we all know, this is a landmark event, the first of its kind in Kerala. It's to honor the entrepreneurial brilliance that drives innovation, creates jobs, and shapes the future of our state. It's also a moment to recognize and applaud those who have turned challenges into opportunities, bringing pride to Kerala and inspiring countless others to dream big. Ladies and gentlemen, the national anthem will be played now to mark the beginning of the momentous event. I request everyone to rise for the same. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. You may please take your seats. Thank you. It's now my privilege to invite Dr. Suresh Kumar Madhusudanan, the esteemed Secretary General of lNMECC, to extend a formal welcome to our distinguished dignitaries and this illustrious gathering. Dr. Suresh Kumar is the Chairman and Managing Director of Seagull International Group, a leading global talent acquisition company. With over 4 decades of experience, Dr. Suresh Kumar has established himself as one of India's foremost figures in the global staffing industry, playing a pivotal role in transforming the talent export sector into a highly professional and well-regulated industry. He holds a PhD in HRM from Sabarmati University, Gujarat. Ladies and gentlemen, Dr. Suresh Kumar Madhusudanan. Hello. Respected Minister of Industries, Government of Kerala, Sri P. Rajiv, the Minister of Finance, Sri K. N. Balagopal, respected Leader of Opposition, Sri V. D. Sadishan, Principal Secretary, Industries, Government of Kerala, Sri A.P.M. Mohammed Hanish, IAS, respected Muhammad Ali's Gulfa, and the winners of Salute Kerala 2024, Board of Directors, Executive Committee members, various chapter members, founder members, life members, members of lNMECC, and esteemed guests and friends. Good morning, everyone. It is with great pride and privilege I am standing in front of you as a Secretary General of Indo Gulf and Middle East Chamber of Commerce today. Since its inception in Dubai in 2022, lNMECC has achieved a lot of milestones because in just 2.5 years, we have become synonymous in fostering trade and commercial activities between these regions. lNMECC has successfully organized business conclaves in Dubai, Muscat, Mumbai, and Kochi, while launching transformative initiatives like SIG Unit Revival. One of the key reasons for having such a Salute Kerala is the reason that when we launched SIG Unit Revival last year, the investment, so many people we approached for the investment from various parts of the world, but the response was not that great. Then the managing directors, the director board and lNMECC members has decided that actually let us showcase the stalwart of the people who has been stood for the economy and building the society. That's the reason we thought of having a Salute Kerala. And our latest endeavor, Salute Kerala, is a testament of commitment. For the first time in Kerala, this type of an event is being organized, and to honor visionary entrepreneurs who have redefined state business landscape. The unique initiative celebrates resilience, innovation, and leadership, showcasing how these entrepreneurial pioneers have shaped Kerala's economical and social fabric. The contribution not only fueled economic growth, but also left a long-lasting social impact, inspiring the next generation entrepreneurs. Kerala is in the forefront for India's economic transformation, offering abundant opportunities across diverse sectors. The state's commitment to creating business-friendly environment has been nationally recognized, topping multiple categories of business and citizen-centric reforms in the Union Ministry of Commerce and Industry ranking. Kerala's emergence as hub for electronic system design and manufacturing drives innovation and skill development. Kerala's skill is very famous for international markets and all. It is strategic coastline, and the Vizhinjam International Seaport positioned the site as major maritime hub, enhancing global trade. Furthermore, Kerala's expertise in healthcare and biotechnology attracts investment, leveraging its advanced research and infrastructure and skilled workforce.
Key investment opportunities including Ayurvedic tourism, eco-friendly manufacturing, global connectivity, organic farming, online education, sustainable tourism, and renewable energy and fisheries. The world-class infrastructure and a high human development index and seamless global connectivity, Kerala is poised to become a prime destination for the investors. Kerala's strategic initiatives combined with inherent strengths make a compelling choice of investment. Today, Sri Mohammed Anish, the Principal Secretary of Industries, will be unveiling the new strategy of Kerala industrial policy. And lNMECC remains steadfast in its mission to facilitate these opportunities, fostering collaboration and sustainable growth for the shared prosperity of the stakeholders. Now I'm moving to the task given to me. Let me welcome the Honorable Minister of Industries, Sri Rajiv Ji. In spite of his busy schedule, he has allocated time for us. He has to leave for another meeting, and that's the reason we will be scheduling rescheduling the program according to his convenience. And he was very supportive as far as lNMECC is concerned. He was the guest of honor when lNMECC was launched in Dubai. Because of the party congress was happening in Ernakulam, he could not able to personally present for that function in UAE. He came online and blessed the occasion when we inaugurated the chapter during the Expo in 2022 in Dubai. I heartfully welcome Sri Rajiv, Honorable Minister Sri Rajiv, to this Salute Kerala 2024. Our Finance Minister, Sri K.N. Balagopal, he is expected to come within few minutes' time. He is also very supportive towards lNMECC. I had a meeting with him few months back, and I explained about the possibilities of lNMECC. And lNMECC, the significance of lNMECC is that actually, if you see that actually most of the chambers having bilateral relationship, whereas lNMECC can able to connect with 17 countries in Middle East, and as far as we have concerned, we have around 4 chapters across India and 5 chapters across Middle East countries. And I sincerely welcome Sri K.N. Balagopal to this function. And I also welcome Sri V.D. Sadishan, who also expected to come very soon, because he gone to some, he has just sent a message that actually there is some train accident has happened. He's just go to the particular place and come back. He may be delayed within 5-10 minutes time. And Mr. Mohammed Hanish, I don't think there is no introduction is required as far as lNMECC members are concerned, because he is the guiding spirit for lNMECC. Because since the starting, because this is a byproduct of COVID. When we thought about lNMECC, the advice and the guidance what he has been given to us is awesome. And he has been attended 2 or 4 conclaves in Dubai and 1 in Muscat. Thank you very much, sir. And I heartfully welcome Sri Mohammed Anish, sir, to this Salute Kerala 2024. I take opportunity to welcome Dr. Muhammad Ali Galfar. His advice and mentoring is always motivate us to do something for the business fraternity and the society of building our nation. We are privileged to honor him with lNMECC Leadership Salute today, and I wholeheartedly welcome him to this event. Thank you, sir. We are honored to take this opportunity to extend heartfelt welcome to the 10 distinguished winners who are the shining stars and the focal point of today's event. These remarkable individuals represent the epitome of entrepreneurial excellence, innovation, and resilience that shape Kerala's business landscape. Sri Joe Jacob Muthutu of Muthutu Group, Sri Vichu Jacob of Synthate Industries Private Limited, Sri Gokulam Gopalan of Gokulam Group, Sri V.K. Matthews of IBS Software, Sri Dr. K.V. Tolin of Tolin Trias Limited, Sri K. Muralidharan of Muralia and SFC Group, Sri V.K.C. Rasak of V.K.C. Group, Sri Sheila Kochausef of V-Star Creations, Sri P.K. Mayan Mohammed of Western India Plywood, and Dr. A.V. Anup of AVA Madimex Group. I extend a warm welcome to our judging committee members, headed by Sri A.K. Nair, Sri Vivek Govind, and Sri K.K.M. Kuti. And we will be having a panel discussion
I welcome the panel moderators, Sri Davis Kalukharan, our INMECC director, and Sri Nikhil Gopalakrishnan, CEO of Pentard Securities. I extend my heartfelt welcome to our dynamic chairman, Sri Dr. N.M. Sharfuddin, our vice chairman, Sri James Matthew from Dubai, and Dr. Siddiq Ahmad from Saudi Arabia, and INMECC founder directors, Mr. Mohammed Rafi, Mr. Jagdeep Rikhi, Mr. Davis Kalukharan, Sri Rajesh Sagar, and our strategic advisor, Mr. Rajesh Swami. He has recently joined after retiring from State Bank of India as an AGM. And all the vice president of the chapters, all the presidents of the chapters, vice presidents, secretaries, executive committee members, founder members, life members, members and various subcommittee, I wholeheartedly welcome all of you to this Salute Kerala. On behalf of this organization, I would like to extend warm welcome to our esteemed guests who took time to come today on their busy schedule, being a working day and at 9 o'clock. And your valuable presence, and for watching us, those are watching on the social media, I also welcome those people also. We extend our sincere welcome to our office staff, especially Mr. George Philip, our GM, and media, press, and their excellent support, even for the press meet as well as for this function. Wishing you a day filled with learning, meaningful networking and inspiration. We look forward for hosting more events like in future, like we are soon planning an event like Salute Maharashtra, then Salute Tamil Nadu, and Salute UAE, then entire GCC. Thank you very much. Thank you, sir. As mentioned in the welcome address, the Honorable Minister of Industries, Government of Kerala, Sri P. Rajiv, has been instrumental in shaping policies that support the growth of both traditional and emerging industries in Kerala. His leadership continues to support Kerala's position as a key player in India's economic landscape. It's my distinct honor to invite Sri P. Rajiv, the Honorable Minister of Industries, Government of Kerala, to lead this momentous ceremony and inaugurate this auspicious function. May I also request Dr. James Matthew, Vice Chairman of INMECC from Dubai, to graciously accompany the Minister and extend a warm welcome by presenting him with a bouquet as a token of our deep respect and admiration. Sri P. Rajiv, the Honorable Minister of Industries, is here. Hearty welcome, sir. He will be delivering the inaugural address. So before that, a bouquet on behalf of all of us from Dr. James Matthew, the Vice Chairman of INMECC. He has come from Dubai. Now over to the Honorable Minister for the welcome address, for the inaugural address. ബഹുമാനരെ, ഇമ്മക്കിൻ്റെ ഈ സല്യൂട്ട് കേരള 2024 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ആദ്യം തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. മലയാളം മതിയല്ലോ അല്ലേ? ഐ തിങ്ക് സല്യൂട്ട് കേരള ആകുമ്പോൾ then I will switch over to English wherever is required. Yes, thank you. ഇപ്പം ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ എനിക്കൊരു 3 പരിപാടി രാവിലെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കോട്ടയം, പിന്നെ അങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരാതെ എങ്ങും പോകാൻ പാടില്ല മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് കാര്യം നടത്തണമെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇല്ലാതെ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്തായാലും കേരളം ഷോക്കേസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. വ്യവസായത്തിൽ നമ്മൾ അത്ര മെച്ചപ്പെട്ട ഇടമല്ല എന്നതാണ് ഒരു പ്രിസംഷൻ. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും കൊള്ളാം. കേരള ഈസ് വെൽ നോൺ ഫോർ ദ വേൾഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡീസസ് and achievement in social service sector, education, healthcare, and providing social security for all citizens of the state. But general presumption is not good for business. Labor issues, bureaucratic, red tapeism. And the ambassadors of these negative propaganda is obviously Malayalis. ഒന്നിനൊരു ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ഇല്ല, മനുഷ്യനുമില്ല, സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമില്ല. സംരംഭങ്ങൾ തുറക്കും അടയ്ക്കും. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് തുറക്കും അത് ആരും അറിയില്ല.
വെട്ടിക്കടച്ചാലും ലോകത്തിലെല്ലാ ഭാഷയിലേക്ക്. നേരത്തെ വാട്സപ്പായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് GPT ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഓരോരുത്തർക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ലാംഗ്വേജിൽ പോവുക. UK ഇംഗ്ലീഷ് എങ്കിൽ UK ഇംഗ്ലീഷ്, US ഇംഗ്ലീഷ് എങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ് എല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ബട്ട് പ്രൊപ്പഗൻഡ ഈസ് ഫാർ അവേ ഫ്രം ദ റിയാലിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ലേബർ റിലേഷൻസ്, അതാണൊരു പ്രധാന ഹഡിൽ. ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ നോട്ട് എ സിംഗിൾ ഫാക്ടറി വാസ് അറ്റാക്ഡ് ബൈ ലേബേഴ്സ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 2-3 decades in the state of Kerala. But that has happened in other parts of the country. In city very near to the capital of the country, in a factory, the general manager was murdered by the workers. That has not happened in the state of Kerala. A big MNC was attacked by the workers, the neighboring state, and the loss was around 450 crore rupees. That thing was not happened in the Kerala. The new destination of the industry for the best labor relations, Warangal, that is a new destination of some industries. A general manager was killed, shot dead. AP rayons. Everything is available in the by the search engines, but not in the public domain. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഒരു പെട്ടിക്കടയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ all over the world it is a big news. How can we change these activities? How can you become the ambassadors of the state of Kerala to attract more investment and to create more employment opportunities for our own youth? After assuming office, I had intervened with around 4,000-5,000 entrepreneurs from the districts. ഞങ്ങൾ ആദ്യം അവരോട് ചോദിച്ചത്, വാട്ട് ഡു യു എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ദ ഗവൺമെൻറ് ടു അട്രാക്ട് മോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് മോർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്? ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ കുറേ സജഷൻ വന്നു. ഐ വെൽക്കം ഓണറബിൾ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ടു ദ സിറ്റി, ദ ക്യൂൻ ഓഫ് അറേബ്യൻ സീ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നു. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ വി ഹാവ് ടേക്കൺ സെവർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റെപ്സ്. ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നു. ഒന്ന്, നേരത്തെ MSMEകൾക്കാണ് കേസ് ഷിഫ്റ്റ് എങ്കിൽ അതർ MSMEs, നോൺ MSME ഇൻഡസ്ട്രീസ്, that is an investment larger than 50 crores of rupees. Assembly ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി. We constituted a bureau to giving a composite license within 7 days after submitting the application along with all relevant documents. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത്. നിയമസഭ പാസ്സാക്കി. ഒരു ബ്യൂറോ രൂപീകരിച്ചു. എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റോടുകൂടി അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ 50 കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള നിക്ഷേപമാണെങ്കിൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലൈസൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ദ ഒഫീഷ്യൽസ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഗ്രീവൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ, നിയമസഭ മറ്റൊരു നിയമം പാസ്സാക്കി, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രീവൻസ് അഡ്രസ് മെക്കാനിസം. നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രീവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എനിക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഗ്രീവൻസ് വന്നു, ഇന്ന ഫാക്ടറിക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് നൽകുന്നില്ല. I have no jurisdiction in that portfolio. Then I have to know only write to the Honorable LST Minister, kindly look into. This is the maximum power entrusted with me as per the administrative laws. പിന്നെ അദ്ദേഹം താഴോട്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷേ we have constituted a statutory mechanism consisting of the representatives of all departments. It should take a decision within 30 days, and that decision should be implemented within 15 days. It is binding to all officials, irrespective of which department she or he belongs to. ഇനി വീഴ്ച വരുത്തിയാലോ? ആദ്യമായിട്ട് കേരള നിയമസഭ ഒരു നിയമത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഫൈൻ ഈടാക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു. 10,000 രൂപ വരെ ഈ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഫൈൻ ഈടാക്കാം. Also, this grievance mechanism has the right to recommend department disciplinary action.
ഞാൻ ഈ സംരംഭകരോട് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അറിയോ? നോബഡി നോസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഞാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട്, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയാണ് എൻ്റെ ചെയർമാൻ, നല്ലൊരു കേസ് കിട്ടാൻ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണം. അവരും റെഡി. പക്ഷേ വിത്തിൻ ദ 2 years we got only one complaint. ആരും അറിയുന്നില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ മനോരമയുടെ കോൺക്ലേവിൽ ഇതേ ഇഷ്യൂ അവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. ബിജു ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല്ലും നഖമുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ അസംബ്ലിയിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു, അമെൻമെൻറ്റ്. നേരത്തെ 3 വർഷം വരെ കേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വിത്തിൻ എ മിനിറ്റ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കം അണ്ടർ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് MSME. ദാറ്റ് ഈസ് എ മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് 50 crore rupees. ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെന്നൈ റോഡ് ഷോയിൽ വിപ്രോയുടെ ആൾ പറഞ്ഞു, സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കോഫി എടുത്തപ്പോഴേക്കും 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ സംശയിച്ചിട്ട് CIA, കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനൽ ഓർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്. അപ്പോൾ അവർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാലും പഞ്ചായത്ത് നമ്പർ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പ്രശ്നം വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്തു. ദിസ് നമ്പർ ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ടെമ്പററി ബിൽഡിംഗ് നമ്പർ. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് KSCB ആൻഡ് അതർ ഓഫീസ് ഷുഡ് ഗീവ് വാട്ട് എവർ ഇസ് റിക്വയർഡ്. അപ്പം ബാങ്കുകാർക്ക് ചില സംശയം ഈ അക്നോളജ്മെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമസഭയിൽ ഞാൻ ഈ സംരംഭകരോട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ്സ് നടക്കുകയാണ്, എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു, ഈ നിയമസഭയിൽ ഞങ്ങൾ 2 നിയമം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൈപോക്കി പറയുമെന്ന്. ഭാഗ്യവശാൽ ആരും കൈപോക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ആളുകൾ പറയും. കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ന്യൂസ് അവർ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വ്യവസായ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി വന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളാണ്. അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാറ്റി പ്രിൻസിപ്പൽ അപ്രൂവൽ. നേരത്തെ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 6 മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ലൈസൻസ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഈ 6 മാസം ടെൻഷൻ്റെ കാലമായിരിക്കും. കാരണം ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കണം, ഇത് വാങ്ങിക്കണം. അപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരിക്കും 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമല്ലോ എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് മാറ്റി വിത്തിൻ 3.5 years. ഈ 3 എന്നുള്ളത് 3.5 എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞെന്നുള്ളത് 3.5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്നാക്കി. ചെറിയ മാറ്റമാണ്. നിങ്ങൾ തുടങ്ങുക, നിങ്ങൾക്കൊരു അവധി കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിനുള്ള ലൈസൻസ് നോക്കുക, എല്ലാം ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതൊരു മാറ്റമാണ്. പിന്നെ ഈ നിയമസഭയിൽ നമ്മൾ വേറൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലും പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ബട്ട് എനിബഡി നോസ് ഇറ്റ്. വൺ അതർ ബിൽ പാസ്ഡ് ബൈ ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി, ദ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി. എനിബഡി? അപ്പോൾ മൈ റിക്വസ്റ്റ് ടു ഇമ്മക്, ഓരോ സെഷൻ കഴിഞ്ഞാലും വ്യവസായ സമൂഹത്തിനും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മാറ്റത്തിനും എന്തെങ്കിലും നിയമപരമായ തീരുമാനം സഭ എടുത്തോ? ഞങ്ങൾ അയച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ്. നിയമനിർമ്മാണ സഭയാണ്. ഞങ്ങളുടെ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതാണ്, നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൽ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല പൗരൻ്റെ കടമ. പിന്നെ ആളുകൾ നോക്കുക, ഇയാൾ കല്യാണത്തിനും മരണത്തിനും മാമോദീസയ്ക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വന്നു എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ഉൾക്കണ്ട. അതുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ്, ഇല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ അയാൾ കൊള്ളില്ല. എന്തത് മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ജനാധിപത്യത്തിൽ അനിവാര്യമാണ്. വി ആർ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ദേ ആർ പെർമനൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. വി ആർ ടെമ്പററി മെക്കാനിസം. അവരാണ് പെർമനൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഞങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോളിസി മേക്ക് ചെയ്യും, പെർമനൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തെ നിയമം, നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 31 പാർക്കിന് അനുമതി കൊടുത്തു. നേരത്തെ ഉള്ളതായിരുന്നു, പക്ഷേ നേരത്തെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ 15 ഏക്കർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നു. 15 ഏക്കർ എക്സംഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ 2-3 നൂറ്റാണ്ട് കഴിയണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി 15 ഏക്കറിന് താഴെ. 15 ഏക്കർ കൂടുതലാണെങ്കിലോ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ലെവൽ കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, സ്പീഡി ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻസ്. 31 പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ കൊടുത്തു എന്ന് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? എനിബഡി നോസ്? എന്നാൽ ബിജുവിന് ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള ആളല്ല, അറിയാതിരിക്കില്ലല്ലോ. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും ഇവരെല്ലാം വരുന്നതല്ലേ. ചിലരുണ്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടായി നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം മീറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നവർക്കറിയാം. അല്ലാത്ത ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വരെ എത്തിയിട്ടില്ല.
വെച്ചൊരു 450 ഏക്കർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആയിട്ട് മാറി. അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഉദ്ഘാടനം പാലക്കാടായിരുന്നു. നമ്മൾ സ്വാഗത പ്രാസംഗികൻ പറഞ്ഞു, സാർ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലെങ്കിലും ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓർഡർ തരണം. ഞാൻ തിരി കൊടുത്തതിന് മുമ്പ് 2 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തു. ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട്, 2 സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസ് ബോർഡ് അവർക്ക് വേണ്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു തിരി കൊടുത്തതിന് മുമ്പ്. എന്നാൽ നിയമത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസ് ബോർഡ് ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിയമസഭയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി, സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസ് ബോർഡ് ഓരോ പ്രദേശത്തിനും. എന്നാൽ ഇത് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന മെക്കാനിസം ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്തുള്ളത് ഓൺലി ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ആൾക്ക് ഒരു സേ ഇല്ല, കമ്മിറ്റി പെടുത്താൻ പറ്റില്ല, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. എനിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ മെമ്പറായി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ നിയമത്തിൽ പെർമനൻറ്റ് ഇൻവൈറ്റി, ഈ CEO ഓഫ് ദ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഇൻവൈറ്റി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ്സ്, ഇൻസ്പെക്ഷൻസ്, അത് പ്രശ്നം ഇത് പ്രശ്നം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു, KSIS, കേരള സെൻട്രലൈസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ സിസ്റ്റം, സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ആസ് പെർ ദ ആക്ട്സ് ആൻഡ് റൂൾസ്. ചിലപ്പോൾ റിന്യൂവൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇസ് മാൻഡേറ്ററി, നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാത്തിരിക്കും, അവിടെ പോകാനൊരു അവസരം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കാത്തിരിക്കും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മാറ്റം എന്നുള്ളത്, ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന ഇൻഡസ്ട്രി പോകണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നാൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഈ സിസ്റ്റം വിൽ ഡയറക്റ്റ്, X വിൽ ഗോ ദെയർ, Y ടു ഹിയർ, നോ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ്. After completion of this inspection, the report should be uploaded to the website within 48 hours and should hand over to the entrepreneur within 48 hours. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗവേഷണം നടത്തി ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. എന്തെല്ലാം പരാതികൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എന്താണ് നിയമം, ചട്ടം, അവരിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലത് ജെനുവിനായിരിക്കും, ചിലത് ജെനുവിൻ അല്ലാതിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു, ഇവിടെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, പ്രശ്നമാണ്. ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തി, റിപ്പോർട്ട് വന്നു, പ്രശ്നമില്ല. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തെ നാരായണനാണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ തോമസിൻ്റെ അടുത്ത പരാതി വന്നു, ഇതേ പരാതി തന്നെ. ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിശോധിച്ചാൽ നോ നീഡ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ. ഇതാണ് KSIS, കേരള സെൻട്രലൈസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ സിസ്റ്റം. 10,000-കണക്കിന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നടക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർ ആണോ? എനിബഡി ഇങ്ങനൊരു സിസ്റ്റം കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന്? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മീഡിയ അല്ലേ. ഞാൻ ഇന്നലെ മനോരമയുടെ കോൺക്ലേവിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ഇത് ഇപ്പോൾ IBM-ൻ്റെ ഇവിടെ ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ജെൻ AI ഇന്നൊവേഷൻ സെൻറ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അത് മറ്റേ ഈ ആണി രോഗം സുഖപ്പെട്ടു എന്ന പരസ്യത്തിൻ്റെ താഴെ 2 വരിയായിരുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ലോക്കൽ വാർത്ത മാത്രമായിരുന്നു. ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് പോലെയുള്ള പത്രങ്ങൾ നാഷണലായിട്ട് തന്നെ ക്യാരി ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ്, ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പബ്ലിക് കോൺഷ്യസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡിസിഷൻസ്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം എടുക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റധിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രശ്നമാണ് ലാൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കുകളിൽ പട്ടയുണ്ട്, പിന്നെ ലീസുണ്ട്, പിന്നെ ഹയർ പർച്ചേസ് ഉണ്ട്. ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാളുടെ മക്കൾക്ക് കൈമാറണമെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ മക്കൾ മെച്ചുറായി വരേണ്ട കാലെടുക്കും. ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മാറണമെങ്കിൽ കുറേ സമയമെടുക്കും. എന്നാൽ ഇൻഡസ്ട്രി നേരത്തെ കുറേ ഓർഡറുകൾ ഇറക്കിയിരുന്നു, ഈ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കി. ഞാനല്ല, നേരത്തെ ഉള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകൾ. പക്ഷേ ഭൂമി നമ്മുടെ റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് പ്രകാരം റവന്യൂൻ്റെ കയ്യില്ല. ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഓർഡറിന് മുകളിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള എന്നാണെങ്കിലും റവന്യൂ സംഭവിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, റവന്യൂ തന്നെ ഓർഡർ ഇറക്കി. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു പാർക്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി നടത്തി മാറണം, 25,000 rupees അടച്ചാൽ മതി. യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഓണർഷിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് 51% പ്ലസ്, ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു പേ ഓൺലി 25,000 rupees.
നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സീ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് മാറാൻ കുറേ സങ്കീർണത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടു മച്ച് ടൈം ഫോർ ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ. ഇപ്പോൾ ഓൺലി 10,000 rupees അടച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് മാറാം. ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് നടത്തിയാലും വൈ നടത്തിയാലും ഈ പെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാലും തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇൻഡസ്ട്രി നടക്കണം, എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ ആ ഇൻഡസ്ട്രി അവിടെ അനുവദനീയമായ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കണം. ഇത്രേ ഞങ്ങളുടെ കണ്ടീഷനുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആ മാറ്റം വരുത്തി. ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസംബർ 31 നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അൾട്ടിമേറ്റം. കേരളത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കുകളിൽ 1 സെൻറ്റ് ഭൂമി പോലും ഒഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടില്ല. കേസുകളുള്ളതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും. പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം, ചിലർ പറയും കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ GDPക്ക് 4% അത്രയല്ലേ നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, തമിഴ്നാട് 9% ഉണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് പോപ്പുലേഷൻ? നമ്മൾ ഓൺലി 1.6% ഓഫ് ദ land of the country and only 2.8% of population. Still we are contributing 4% to the GDP. ചെറുതല്ലത്. നമ്മുടെ ലാൻഡോ one side belongs to Western Ghats regulation, other side belongs to CRS regulation, in between wetland regulation. 46% of the plantation of the country is in this small state Kerala, and population forest area is very high. Now wild animals demands more land. They are coming to the cities for their activities, and ecologically very sensitive. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാൻഡ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ, അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഹൈ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ 500 ഏക്കർ 500 കോടി ആദ്യം അലോട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 358 ഏക്കറായിട്ട് എല്ലാ ചർച്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറഞ്ഞു. 858 കോടിയായിട്ട് കൂടി. ഇനി കൊടുക്കുമ്പോൾ 1200 കോടിയെങ്കിലും ആവും. അപ്പോൾ പെർ ഏക്കർ 7 crores ആയി എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തി. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫ്ര KSIDC പാർക്കിൽ ഒരു 100 കോടിക്ക് മുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണോ? ഇപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര ശതമാനം ഈ പുതിയ നിയമപ്രകാരം ആദ്യത്തെ വർഷം ലീസ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കണം എന്നറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റം ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ. ഞാനിപ്പോൾ മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് അലിയോട് പറഞ്ഞു, ലാസ്റ്റ് 3 decades നിങ്ങളിവിടെ ഒന്നും നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എവിടെ വേണമെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു ആശയവിനിമയം നടത്തി. അദ്ദേഹം ബാക്കി എല്ലാവരും നന്നായി ചെയ്യുന്നു. ഇതേപോലെ ഞാൻ കൃഷ്ണയിള നമ്മുടെ കോവാക്സിൻ്റെ CIAയുടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിന്നർ മീറ്റിങ്ങിന് ഇരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ടേബിളിലിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല സംഭാവനയൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ, ഈ കേരളത്തിലൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചൂടെ? ഞാൻ ആലോചിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അദ്ദേഹം പോയി. പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ സ്ഥിരം കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബയോ കണക്റ്റീവ് പറഞ്ഞു. അങ്കമാലി നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ മുരളിയ നോക്കിയ അവിടെ തന്നെ അവിടെ സ്ഥലമെടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ പുതിയ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുകയാണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മിനിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ ബോർഡിൽ വെച്ചു, ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ, എൻ്റെ സ്വന്തം നാട് ചെന്നൈ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടെ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. പക്ഷേ ബോർഡ് ആകെ എതിർത്തു. നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കൊണ്ട് തലവെച്ച് കൊടുക്കണോ? ഇതായിരുന്നു ബോർഡിൽ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ ഞാനൊരു മിനിസ്റ്റർക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുത്തതല്ലേ, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയമില്ല, ആദ്യമായിട്ട് ഉറപ്പ് കൊടുത്തതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഓൺലൈനിൽ കൊടുത്തു. ഞാൻ മിനിസ്റ്ററെയും ഇൻഫോം ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹം പബ്ലിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ലഭ്യമാണ്. വിത്തിൻ 7 days എനിക്ക് KSIDC അപ്രൂവൽ കിട്ടി. 9 days ബാക്കിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇത് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോണ്ടായ മാറ്റാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ 100 കോടിക്ക് മുകളിലാണോ? നിങ്ങൾ 10% പ്രീമിയം അടച്ചാൽ മതി. 2 years മൊറട്ടോറിയം, 10 installments. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 50 crores and 100 crores 20% അടച്ചാൽ മതി. 2 year മൊറട്ടോറിയം, 5 installments. ഇനി 50 കോടിക്ക് താഴെയാണോ? 20% അടച്ചാൽ മതി, മൊറട്ടോറിയം ഇല്ല, 5 installments. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം ഈ ലാൻഡിന് വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ മുടക്കുന്നത് അത്ര ഒരു അഡ്വൈസബിൾ ആയിരിക്കില്ല ആർക്കും. പിന്നെ ബ്രേക്ക് വേണ്ടി കുറേ കാലം എടുക്കും. അവർ വറി ചെയ്യണ്ട, ഇത് അടയ്ക്കണോ, ഗവൺമെൻറ് വരുമോ, ഇനി പിടിച്ചെടുക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു വറിയും വേണ്ട. നിങ്ങളങ്ങ് പോക്കോ. 2 മാസം മിഷനറി കൊണ്ടുവന്നോ, ഏറ്റവും മോഡേൺ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നോ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നോ, ഞങ്ങൾക്ക് GST അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി, ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാം.
ഇനി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നൽകിയോ? ഇപ്പോൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ലെവൽ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററേയും എല്ലാം അംഗീകാരത്തോട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ലെവലിൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻസെൻറ്റീവ് കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര GST വരും എന്നുള്ള കൃത്യമായ കണക്കുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ റെഡി ടു ഗീവ് ഇറ്റ് ബാക്ക് സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ്. ആ സ്കീമുണ്ട്. ഇനി വരുന്ന ക്യാമ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്. ഇപ്പോൾ 80 എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു, 12 അപേക്ഷ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ക്യാമ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് പോകണു. നേരത്തെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഹാർവാർഡ്, കൊളംബിയ, യേല് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇവിടേക്കാണ് പോവുക. ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് എവിടേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ UK, ഓസ്ട്രേലിയ. ഏത് കോളേജാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് നോക്കുക. ആദ്യം എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നത് ഫാക്കൽറ്റിയെ കുറിച്ചൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സിലബസ് എന്താണ്, പെഡഗോഗി ഇതൊന്നുമല്ല. ടെമ്പററി അവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളതാണ്, പാർട്ട് ടൈം. ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാറ്റം വന്നു. 4 ഇയർ ഡിഗ്രി വരുന്നു. ഒരു BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റുഡൻസ് അടുത്ത ക്യാമ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്. IT കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർലി ബേസ് ശമ്പളം കിട്ടുന്നു. എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അവേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് കമ്പനി, ഇഫ് ഇൻ ദ സെയിം സബ്ജക്ട് ഷീ ഓർ ഹി വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ബോണസ് മാർക്ക് ഓർ പ്രോഗ്രസ് മാർക്ക് ഫ്രോം ദ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഒരു നോവൽ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്, ലോക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്, ഇയർ ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസസ് വിത്തിൻ എ ഇയർ. 1 ലക്ഷം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ 2.5 വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ 3.25 ലക്ഷം പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ MSME കേരളത്തിന് കിട്ടി, ഈ ഇയർ ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസസ്. ഇനി അമേരിക്കൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ അവരുടെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ കേരളം ഇപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ 1,80,000 ആർ വുമൺ ഓൺടർപ്രനേഴ്സ്, സ്ത്രീ സംരംഭകർ. ആകെ നേരത്തെ നമ്മുടെ ബഹുമാനിയായ ഷീല കൊച്ചോസഫ്, ചിറ്റലപ്പള്ളി എന്ന പേരുകളൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞാൻ പോയി. അന്ന് ഒരു വലിയ കാർണിവലാണ് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ വർഷം. എത്ര സ്ത്രീ സംരംഭകരാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സംരംഭങ്ങളായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഗാർലിക് പൗഡർ ആയിരിക്കും, ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗാർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വിളക്കത്തിരി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ചെറിയ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. 23,000 crores ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അണിഞ്ഞിരുന്ന സ്വർണ്ണമായിരിക്കും, ഗോൾഡ്, ദാറ്റ് ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ആസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റൽ, ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ. ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും, അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലായി മാറുന്നു. ഇത് ഇക്കണോമിക്ക് നൽകുന്ന മാറ്റം. പിന്നെ മിഷൻ 1000 ഞങ്ങളുടെ പുതിയ സ്കീം. 1000 ഇൻഡസ്ട്രി, ആവറേജ് 100 crore ടേൺ ഓവർ. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 lakh crore ടേൺ ഓവർ ഉള്ള 1000 ഇൻഡസ്ട്രി. ഇപ്പോൾ 260 നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്. SLPCയുടെ ആളുണ്ട്. പോയിന്റ്സ് അറിയാം, കയറും ഇല്ലയെന്ന് അറിയാം. 60 മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ കയറും. ഓരോന്നിനും എത്ര മാർക്കാണെന്ന് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ അവരുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 50% ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് വിൽ കൊടുക്കും, റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യും. സീലിംഗ് ഉണ്ട് 50 lakhs per annum. 2 crore rupees ഫോർ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്. ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ നോഡൽ ഓഫീസറെ കൊടുക്കും ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി. നോക്കിക്കൊണ്ട് 4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 1 ലക്ഷം കോടി ടേൺ ഓവറുള്ള 1000 ഇൻഡസ്ട്രീസ്. പക്ഷേ പുറത്തുള്ള ഫീലിംഗ് എന്താ? പെട്ടിക്കടയും മറ്റേ ബാർബർ ഷോപ്പ് അല്ലേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൽ, പിന്നെ ബീവറേജും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വർഷം ചോദിച്ചു, കേരളത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ സ്പൈസ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഹബ്ബ് എവിടെയാണ്? ലോകം ഉപയോഗിക്കുന്ന 80% ഒലിയോറസിൻ ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? കേരളമാണ്. ഇപ്പോൾ അന്ന് 3000 കോടിയായിരുന്നു ബിജുവിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ, ഇപ്പോൾ 3600 കോടിയായി. ആം ഐ റൈറ്റ്? 3600 കോടി ടേൺ ഓവറുള്ളൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി, ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ് കമ്പനി ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്ന് ആരെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കുന്നുണ്ടോ? കുറച്ച് IT ഉണ്ടാവും, അവിടെ സമരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യാണ് ഈ കമ്പനികളെ. പഗാപ്പെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ജപ്പാൻ ടെക്നോളജിയെ ചേർന്നിട്ടാണ്. അവരിപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ലീഡറായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു 100ഓളം കമ്പനികൾ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൽ. ഞങ്ങൾ അവരെല്ലാം വിളിച്ചു. ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. February 21st, 22nd ഇൻവെസ്റ്റ് കേരള ഗ്ലോബൽ സബ്മിറ്റ്. ഇത് ഞങ്ങൾ 2021 തീരുമാനിച്ചാണ്. 25ലാണ് നടത്താൻ പോകുന്നുള്ളൂ.
മറ്റേ നമ്മൾ നടത്തും 1 ലക്ഷം കോടി ടേൺ ഓവർ വരും, 1 ലക്ഷം കോടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, 2 ലക്ഷം കോടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. കൺവേർഷൻ റേറ്റ് ഈസ് വെരി ലോ, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ കേരള, അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൾസോ 10%, 15%. It is good for building a confidence among the investor community. ഞങ്ങൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പോകാനുണ്ട്. ആദ്യം ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സ്റ്റെപ്സ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റെപ്സ്, അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ വർഷം 2022 റാങ്കിങ്, 23 സർവേ കഴിഞ്ഞ് 24 പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കേരളം ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ രൂപം ബിസിനസ് റിഫോംസ് ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഒന്നാമതായി, നമ്പർ 1. സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് ഉദിച്ചാലും വ്യവസായ സൗഹൃദത്തിൽ കേരളം ഒന്നാമതാകുമെന്ന് നമ്മളെ നന്നായി സ്നേഹിക്കുന്നവർ പോലും ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടില്ല. The significant feature is this ranking is exclusively based on the feedback. നമ്മൾ റിഫോം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ നമ്മൾ 15 അല്ല, കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആക്ച്വലി. അത്ര റിഫോം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. 90+ റിഫോംസ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഫീഡ്ബാക്ക് വാസ് വെരി പുവർ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആസ്പിരൻറ്റിലായിരുന്നു. ദിസ് ടൈം വി ആർ ഇൻ ദ ടോപ്പ് അച്ചീവർ. 9 എണ്ണത്തിൽ രാജ്യത്ത് നമ്പർ 1, ആന്ധ്ര 5, ഗുജറാത്ത് 3 എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ വ്യവസായത്തിൽ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. ഈ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നാമതായി. ദിസ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ടൈം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി 21, 22 ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സബ്മിറ്റ്. അതിന് മുന്നോടിയായി റൗണ്ട് ടേബിളുകൾ, ജെൻ AI റൗണ്ട് ടേബിൾ, റോബോട്ടിക്സ് റൗണ്ട് ടേബിൾ, ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞു, ലോജിസ്റ്റിക് ആൻഡ് മാരിടൈം, ആയുർവേദ, ഹൈടെക് ഫാമിംഗ്, അത് ടൂറിസം, ലൈഫ് സയൻസ്, ഇമ്മലെ റീറ്റെയിൽ, ഈ റൗണ്ട് ടേബിൾസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ചെന്നൈ റോഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞു, ബാംഗ്ലൂർ റോഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞു, December 5th മുംബൈ റോഡ് ഷോ, 6th ഡൽഹിയിൽ അംബാസഡേഴ്സ് മീറ്റ്, ദെൻ January 13th and 14th ദുബായിൽ വെച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ സംഘാടകരായി നിൽക്കണം. ഗവൺമെൻറ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു 1000 കോടിക്ക് മുകളിൽ ടേൺ ഓവറുള്ള ഇവരെല്ലാം വിളിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇനി 2-ാം തീയതി 500 കോടി 100 കോടിക്കിടയിൽ ടേൺ ഓവറുള്ളവർ അവർ വിളിക്കുകയാണ്. അന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് 100 കോടിക്ക് 500 കോടിക്കിടയിൽ ടേൺ ഓവറുള്ളവർ അവർ വിളിക്കും. നിങ്ങൾക്കിനി ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്ര? പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ന്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 245 പേർ, 15,000 കോടിയുണ്ട്. പൈപ്പ് ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നവർ, അവരെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം വിളിച്ചു. ഇത് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണോ? കിൻഫ്ര, KSIDC പാർക്കുകൾ തുടങ്ങി ചെറിയ പാർക്കുകൾ വരെ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽസിന് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിലുള്ള സംരംഭകർ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം, ചിലപ്പോൾ 1 കോടിയായിരിക്കും, ആയിക്കോട്ടെ. ഞങ്ങൾ വലിയ 1 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം എന്നല്ല, ആയിക്കോട്ടെ, എത്ര ആയിക്കോട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓരോ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്. അവിടെ വരുന്ന അവരുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്, യെസ്, മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ 1.6% ഉള്ള ഈ ലാൻഡാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ 24% ഇപ്പോൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്. 6% ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് കേരളത്തിലാണ്, 17% ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കേരളത്തിലാണ്, 24% ഓഫ് ദ ടേൺ ഓവർ ഈ കമ്പനികളുടേതാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലഡ് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി കേരളത്തിലാണ്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രിമ പല്ല് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി കേരളത്തിലാണ്. ഏറ്റവും വലിയ മെഡിക്കൽ കൺസ്യൂമബിൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനവും കടയിരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻഡിജിനിയസ് ഹാർട്ട് വാൽവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി കേരളത്തിലാണ്. ഇതാണ് കേരളം. നാം പുറത്ത് പറയുന്നതല്ല കേരളം. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നേട്ടമല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റുകളും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുറെ കൂടി അതിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യം കിട്ടി. കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുടരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഫെബ്രുവരി 21, 22 ഇതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത്. നാടിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഗിവ് ബാക്ക് ടു യുവർ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ്സ്. നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ പോയാൽ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗോ ഔട്ട് സൈഡ് വിത്തൗട്ട് എ മാസ്ക്. ആം ഐ റൈറ്റ്? വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. കം ഹിയർ, ടേക്ക് എ ഗുഡ് ബ്രീത്ത്, ഗുഡ് എയർ. വാട്ട് ഈസ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ? 700, 800 APX called. Here is 30, 40. That is difference. 44 rivers.
good quality water. You can wear anything, you can eat anything. Progressive thinking. This is the right place. But we are not focusing on big manufacturing, polluting industries. The motto of the new industrial policy, it will be explained by the Principal Secretary later, that is nature, people, industry. Not in the reverse order. Nature, people, industry. Focusing on nature, people and industry. And we are focusing on knowledge-based industries. Knowledge is the advantage of this state of Kerala. Highly skilled human resources. Within 100 days, recently I inaugurated a company here, Strata Global. They could recruit 1,400 professionals within 100 days. കഴിഞ്ഞ ഒരു 20 ദിവസം ഈ കേരളത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനി, ഇപ്പോൾ IBM ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, NOVയുടെ HCL 70 ലക്ഷം വരെയാണ് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അത്രയും ഉയർന്ന പേറോളുള്ള കമ്പനി. ഒരു IBM, ഇപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ ഗാർമെന്റ് ഫാക്ടറി കൊണ്ടുവന്നു, 10,000 rupees പെർ ഹെഡ്, ഒരു വർഷം 120 crore rupees. പ്രധാനം വരുന്നത് മൈഗ്രന്റ് ലേബർ, ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ IBM വന്നു, 3000 പേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർ ഹെഡ് ആനുവൽ 20 lakhs പെർ ആനം. ദാറ്റ് മീൻസ് 600 crore rupees. അത് ഇവിടെ തന്നെ വരും. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്. സ്വിഗ്ഗി കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും, കാർ ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും, ഫ്ലാറ്റിൽ എണ്ണം കൂടും. ഇൻഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ. സീ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് വേറൊരു മേഖലയാണ്. ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അംബാസഡർമാരായി മാറണം. ഈ പറഞ്ഞ പരിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി തന്നെ സംഘടനയ്ക്ക് അയച്ചു വരാം. അപ്പോൾ ഇൻമെക് അതിൻ്റെ പ്രചാരകരായി മാറുക, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിൻ്റെ അംബാസഡറായി മാറുക. ഞങ്ങളും ഒരു പരിപാടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, സക്സസ് സ്റ്റോറീസ്. CAA FICCI ചേർന്നിട്ട് ഒരു 10 പേരെ വെച്ചിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ പുറത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരും നമ്മുടെ മലയാളികൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുണ്ട്. അവരെ ഞങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കേരളത്തിലുള്ള സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് അത് ഞങ്ങളൊന്ന് ഷോക്കേസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉണ്ടാകണം. ഇത് ഈ മേഖലയായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സമയക്രമം എല്ലാം തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നിങ്ങളോട് ഇതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊരു അവസരം കിട്ടിയതിനുള്ള സന്തോഷം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ന് ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നേരത്തെ അറിയിച്ചതാണെങ്കിലും എല്ലാവിധ ആശംസകൾ കൂടി അറിയിച്ച് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. We are deeply grateful to the Honorable Minister for his enlightening address, which has infused this event with a renewed sense of purpose and vision. As a gesture of our profound appreciation, may I now request Dr. Siddiq Ahmed, Vice Chairman of INMECC, who has come from Saudi Arabia, to present a memento to the Honorable Minister on behalf of INMECC. Dr. Siddiq Ahmed, the Vice Chairman of INMECC from Saudi Arabia, presents a memento to Honorable Minister as a mark of our respect and profound appreciation. Ladies and gentlemen, we now arrive at a truly auspicious moment, the ceremonial lighting of the lamp, a timeless tradition that symbolizes enlightenment, prosperity, and the dawn of new beginnings. This act marks the official commencement of Salute Kerala 2024, setting the stage for an event filled with inspiration and purpose. We have the Honorable Minister, Shri P. Rajiv. We also have Shri K.N. Balagopal, Honorable Minister of Finance, Government of Kerala. Shri Mohammad Anish AS, Principal Secretary, Industries Department, Government of Kerala. Members of the Board of Directors of INMECC. The President and Secretary of the Kerala Chapter of INMECC. We welcome them to the dais for lighting of the ceremonial lamp, marking the beginning of Salute Kerala 2024, a very auspicious beginning. The Honorable Ministers, the Principal Secretary, members of the Board of Directors of INMECC,
We also have Advocate V.D. Sadishan, Honorable Leader of Opposition, Kerala Legislative Assembly, has just joined us. Hearty welcome to you, sir. He lights the ceremonial lamp, making it on time. A very auspicious beginning. The Secretary General. The ceremonial lamp has been lit. Thank you, gentlemen. The moment we have all been waiting for has arrived. It's time to honor the stalwarts of Kerala's entrepreneurial landscape, those visionaries whose exceptional contributions have elevated the state's industrial and business achievements to unprecedented heights. We proudly present the lNMECC Salute Kerala 2024 Leadership Salute. We begin with Dr. P. Muhammad Ali. Dr. Ali has been honored with several prestigious awards, including the Oman Civil Order, the Pravasi Bharatiya Samman. Dr. Ali is the first NRI to have made substantial investments in the state of Kerala. Ladies and gentlemen, the ceremonial lamp has been lit. I request all of you to please be. Dr. P. Muhammad Ali, he established the MFAR Group in 1996, is the first NRI to have made substantial investments in the state of Kerala, expanding into construction, hospitality and manufacturing with key projects including the Le Méridien Hotel in Kochi. He is also the founding director of Cochin International Airport, India's first public-private partnership airport. A visionary leader committed to societal progress, Dr. P. Muhammad Ali remains a respected figure in both Oman and India. Now let's watch a video presentation showcasing the remarkable journey of Dr. Muhammad Ali. Next, before that, we have the presidential address by Up next, we have a brief introduction to lNMECC. Ladies and gentlemen, kindly direct your attention to the screen for the audio-visual presentation on lNMECC. lNMECC, Indo-Gulf and Middle East Chamber of Commerce, is a non-profit organization registered under the Companies Act of 2013 with the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. lNMECC is more than just a chamber. It's a bridge connecting the dynamic economies of India and the Middle East. Founded by visionary professionals and business entrepreneurs from India and the Middle East, lNMECC is dedicated to fostering economic, industrial, commercial and cultural ties. The chamber aims to build a vibrant and prosperous community driven by shared goals and values. lNMECC's leadership is composed of prominent business and professional leaders committed to nurturing a superior network of enterprises across the region. Meet our board of directors who bring decades of expertise to the domain. Chairman, Mr. N.M. Sharafuddin. Vice Chairman, Dr. James Matthew. Vice Chairman, Dr. Siddiq Ahmed. Secretary General, Dr. Suresh Kumar Madhusudanan. Directors, Mr. Davis Kallukaran, Mr. Jagdeep Singh Rikhi, Mr. Muhammad Rafi KK, Mr. Rajesh Sagar, with a strong presence across Kerala, Maharashtra, New Delhi and Tamil Nadu in India and in the UAE, Oman, Saudi Arabia, Kuwait
and Qatar in the Middle East, lNMECC has established itself as a key catalyst in strengthening bilateral trade and investment ties. Since its inception, lNMECC has achieved significant milestones. lNMECC was officially inaugurated at the Dubai Expo 2022 by Dr. Bhagwat K. Karad, Minister of State for Finance, Government of India. His Excellency Dr. Saud Mazrui, Director General, Sharjah Free Zones, was the chief guest. Mr. Chetan Bhagat was the keynote speaker. The Kerala Kerala chapter was inaugurated by Sri V. Muralidharan, Minister of State for External Affairs, at Hotel Taj in Kochi on the 18th of December 2022. The Maharashtra chapter was launched by Sri Atul M. Save, Minister of Housing, Government of Maharashtra in Mumbai on the 21st of February 2024. A delegation from Oman led by its Commerce, Industry and Investment Promotion Minister, His Excellency Qais bin Mohammed Al Youssef, held a meeting with the delegates of lNMECC in Mumbai in May 2022. lNMECC has signed an MOU with the Oman Chamber of Commerce and its headquarters in Muscat, marking a major milestone in bilateral trade relations. lNMECC hosted a meeting in Navi Mumbai, uniting professionals and business leaders from India and the Middle East. Senior parliamentarian Mr. N.K. Premachandran was the chief guest and delivered a keynote address emphasizing lNMECC's vital role in strengthening trade ties between the two regions. Salute Kerala 2024, an initiative to honor Kerala's most visionary entrepreneurs. This unique program recognizes individuals who have shaped the state's economy through perseverance, innovation and leadership. Today, Sri P. Rajiv, Minister of Industries, alongside Chief Guest Sri K.N. Balagopal, Minister of Finance, and Sri V.D. Sadishan, Leader of the Opposition. Guest of Honor, Sri Muhammad Hanish, IAS, will honor 11 exceptional entrepreneurs. These stalwarts represent the spirit of resilience and excellence that drives Kerala's business landscape. The lNMECC Leadership Salute will be presented to Dr. P. Muhammad Ali for his outstanding contributions to the growth of Kerala and for driving the economic and social prosperity of the region. The lNMECC Excellence Salute will be bestowed to Sri John Jacob of Muthoot Group, Dr. Viju Jacob of Synthite Industries Private Limited, Sri Gokulam Gopalan of Gokulam Group, Sri V.K. Matthews of IBS Software, Dr. K.V. Tolin of Tolin Tires Private Limited, Sri K. Muralidharan of Mudalia and SFC Group, Sri V.K.C. Razak of V.K.C. Group, Mrs. Sheila Kochausep of V-Star Creations, Sri P.K. Mayan Mohammed of Western India Plywoods, Dr. A.V. Anub of AVA Medimix Group for their exceptional efforts in advancing Kerala's growth and fostering the region's economic and social well-being. The Chamber is also planning to conduct business conclaves in Saudi Arabia, UAE and Oman soon. At lNMECC, we are committed to driving sustainable growth, building enduring relationships and empowering business across borders. Join us in shaping a future where commerce and culture thrive hand in hand. Indo-Gulf and Middle East Chamber of Commerce, your gateway to opportunities, your partner in progress. Thank you.
Ladies and gentlemen, next we have the presidential address by Dr. N.M. Sharafuddin, the Honorable Chairman of lNMECC. Dr. Sharafuddin, whose vision transformed into creating this great organization, Indo-Gulf and Middle East Chamber of Commerce, with a wonderful network. Dr. Sharafuddin is the founder and managing director of Omega Oscon Group and JobsOmega.com, the global placement network. May I kindly invite him to deliver the presidential address. A very good morning to you all. I'm truly excited to stand before you today for the launch of this unique program, lNMECC Salute, honoring the industrial leaders of Kerala. It brings me immense pleasure to be among such luminaries and leaderships of the state and outside the state. I would like to respectfully acknowledge the presence of Sri P. Rajiv, who has just left after performing his responsibilities and duties, as he has got a very urgent appointment somewhere else. So I am really thankful for him to come here and perform and bless us with his duties by inaugurating. And I am also thankful to Mr. APM Mohammed Hanish, the Principal Secretary, for being instrumental to his presence here. Thank you. Shri K. N. Balagopal, Honorable Minister of Finance. Shri V. D. Sadishan, Honorable Opposition Leader. Shri APM Mohammed Hanish, Principal Secretary. Dr. P. Muhammad Ali, our mentor and guide. The proud heroes of the day, the winners of our salutes, industrial leaders, government officials, lNMECC members, chapter leaders and my colleagues from Middle East and other states of India, invited guests, media friends, students from popular management institutions here, ladies and gentlemen. lNMECC, Indo-Gulf and Middle East Chamber of Commerce, is relatively a new organization dedicated to fostering a prestigious network that creates new age opportunities, supportive relationships, sharing of most relevant information, professional support by being a superior class community in India and Middle East countries. Utilizing the latest technology transformation of new age practices, adapting the modern changes through robotics, artificial intelligence, and space age revolutions, and ambitiously aiming to create a progressive community with futuristic vision. A very innovative network of professionals and industrialist leaders aspiring to explore the possibilities and opportunities available in the network. We have directors representing almost all these areas, covering from in India, it is Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Delhi, Kolkata, to name a few, and in almost all GCC countries and other Middle East countries also. So far, we have successfully organized and established active chapters in various states of India and in the prominent GCC countries. It's our plan to get this expanded to almost all important locations in India and Middle East countries very soon. These chapters are responsible to explore and utilize the new business and investment opportunities and to exchange with the potential and interested investors of a network. Being spread across these regions, lNMECC is also offering the promotional supports to the various government agencies and free zone to promote their facilities, incentives, and opportunities open to new investors by these countries and regions. We were instrumental to promote various schemes and projects of Kerala government in Saudi Arabia, Oman, and UAE in the short period of our operations. Ministers and government officials had actively participated in such functions organized in respective countries. We also were a partner organizer in India investment meet held in Abu Dhabi by Economic Times recently. Right from the inception, lNMECC has prioritized the development of our members and the regions. We had several meetings and discussions with industrial and promotional agencies across the regions, like various ministries,
chambers of commerce, free zones, promotional agencies, corporates, and individual leaders also signed MOU with supporting organizations to work together for better utilization of opportunities, identified certain potential areas of future development, organizing presentations and investment meet in association with colleague organizations to perfectly understand how we can utilize and explore the available business opportunities for the benefit of our members and the countries involved. I'm happy to say that we were able to sign MOUs with other chambers like Oman Chamber of Commerce and Industry and free zone organizations. Also business agreements between our members and considerably with large corporates to start few ventures as per the requirements of their region. I'm extremely grateful for the initiatives taken by concerned ministries and authorities abroad to allow us in associating with these projects and plans of future investments in countries where potential opportunities and growth identified. Our vision is that we will focus on the results for the practical execution of our goals. As some of you may be remembering, lNMECC has announced our first project, the SICK Unit Revival, during our inauguration of our Kerala chapter. That was to identify declared SICK units, make a complete study on the entire situation to learn the fact how it has gone sick, what are the liabilities, other causes, make a due diligence study, evaluate the market potential and viability for the next 10-15 years, and make a DPR, the detailed project report, with complete feasibility. We have SICK unit rehabilitation projects for almost all the states and central government. Normally, these units, after studying and making the reports, are recommended back to the finances or banks to extend further finances to start with. But we, in our case, because of our network covering GCC countries, and we have non-resident Indians who are looking for potential and profitable investment opportunities back in home states. This will be a great change for our state too. We will be making these presentations among NRI community for joining the units by investing shares or equity in projects interested and attracted by them. The promoters is not only getting the finance as shares with no interest, but in some cases, the technical support or maybe a good parent or a good partner to join the project for the successful management too. With a large market reach, I am glad to announce that a few projects are under the study and preparation of DPR. After the final evaluation and assessment, as I told, okay, we will be making DPR and we will be making a presentation and submitting to the investors who are interested to invest in Kerala in potential and profitable projects. As part of promoting Kerala as an investment-friendly state, lNMECC has organized a few investors meet outside India. And as usual, as she explained earlier in the welcome speech also, normally we had a discussion they had an apprehension about the security, peaceful management of industries, unfriendly labor interferences, non-cooperation, etc. came up. We know we have progressed to the number one in the ease of doing business among all the states in India, paving a clear path and a positive signal for new investors to come in and start their dream projects inside the state. It is in this light, we, the Indo-Gulf and Middle East Chamber of Commerce, thought of a new concept, honoring investors who have established their industry and managed successfully for long here in Kerala and contributed significantly in shaping up the industrial landscape of Kerala. Instead of calling this recognition an award or honor, we name it lNMECC Salute in two formats. One is for someone who pioneered a foundation for other investments to come in by establishing a brand new innovative concept by creating a benchmark. This is similar to a lifetime achievement, and we named it as lNMECC Leadership Salute, which was just presented to Dr. P. Muhammad Ali. Considering the introduction of a very new concept that has revolutionized a particular segment of industry, which was then completely unknown to the state, by establishing the very first mega convention center in Cochin.
Dr. P. Muhammad Ali, with his vision, vast and rich experience, was confident enough to experiment the new gateway that will bring in humongous business and infrastructural development once the MICE tourism is entering into Kerala. MICE, as you know, the meetings, incentives, conferences, and exhibitions. That was a new area for Kerala. INMEC judging committee INMEC and judging committee were unanimous in selecting this leader investor to the honor of INMEC Leadership Salute. On behalf of all present here, let me express our sincere congratulations to Dr. P. Muhammad Ali for receiving this premier salute of INMEC. I am personally attached to him, and he was the first person whom I shared with my vision of organizing such a chamber connecting India and Middle East countries. His advice was to go ahead only if you have a clear vision and a perfect focus on that. And we are trying to do justice to that advice he has given and will continue to do. INMEC, as an initiative to promote Kerala as an investor-friendly location, decided to identify leading industrial heroes who have established and successfully managing their businesses in Kerala at least for a decade. We have requested nominations through media and through our member network to apply with specific details to get shortlisted. More than 100 nominations we have received from different parts of Kerala, from various segments of industries. Nominations meeting our parameters and specified were shortlisted based on the turnover, number of employments provided, social contributions, etc., were forwarded to our judging committee, the judging panel, for an impartial and transparent selection. The selection was completely on merit basis, not by any other means. One of the policies was the personal presence of the individual who receives the salute in this function. That was the first condition. And it is a fact that a few leader industries were not considered just because of the preoccupation of the top authorities and inability to be here with us today. We are very thankful to our judging panel consisting of senior industry icons. We sincerely appreciate the support and cooperation for considering all values, evaluating all merits, and selecting the best lot of the total nominations received. I am proud to announce that the team led by Mr. A.K. Nair, based in Trivandrum, former director of KSIDC, former managing director of Nita Gelatin India Limited, and a fine contributor to the industrial development of the state. Second, Chartered Accountant Mr. Vivek Krishna Govind, a management leader and former president of Thai Kerala, and former president of Kerala Management Association and the president-elect of Thai Kerala, and many other similar organizations, and leading chartered accountant, who is the senior partner of Verma & Verma here in Cochin. The third judging panel, the person was Mr. KKM Kuti, a veteran and industrial leader, chairman of Southwest Group, an international leader in many business and industrial coordinations. They evaluated and analyzed the submissions online initially and physically met in our office for the final comparison and check and announced the results. INMEC did not involve or influence at any point of time, but left the complete freedom to make an impartial and transparent decision. Our sincere congratulations to all the winners. They are the torchbearers of the Kerala industry with immense rich experience, knowledge and advisory wisdom to any aspirants setting up an industry or a project in Kerala. Their contributions are too high in a level, and they are instrumental for the growth of Kerala industry, and we salute them here. Their challenge, and they will be sharing their challenges, their experiences they faced, their valuable advices, and their vision for the industrial growth of the state. Sincere congratulations on behalf of all present here, to all the winners. We realize that many investors or people who are looking for opportunities and starting something they have planned are not clearly aware of, just like the minister explained here, not a clear awareness of what is the industrial policy and what are the offers, what are the incentives offered by them.
And we are very fortunate enough to have Mr. APM Mohammed Hanish, the Principal Secretary himself, presenting the entire industrial policy to the audience. Thus, that is as a special gift to the audience of today. And that will be the greatest takeaway today. And Mr. Hanish also, as the welcome speaker mentioned, he was very much along with us from the very, like during the formation period, that is a COVID period. Whenever we have something to be discussed in policy wise or in other words, of course, he was consultant, he was giving all the advices, useful advices to us all the ways. Thank you so much for being present here also today. Along with the new policy changes, new offers and incentives offered, we need security to the investment, fearless atmosphere, hassle-free compliances, world-class infrastructure, better and continuous power supply at a reasonable rate, etc., and encouraging government initiatives and favorable public supports to ensure the ease of doing business in a comfortable way. lNMECC Salute is a brand of honors. As explained, okay, that we will be continuing this salute to different parts of our regions also. India is, as we know, is the fastest growing economy in the world, offering a bouquet of opportunities and facility for commerce and investments in any field that a progressive life standard demands. So we have the capacity, we have the urge, we have the growing potential, and it is only we request you that by conducting this program and by saluting the leaders of the industries here, we would like to attract or apply your mind of investing in Kerala. Just before the minister mentioned, because there are a lot of projects coming in without even we or the public knowing it. And Kerala is going very ahead, going very fast. Join us and okay, for the betterment of this state. And you will be getting all the supports and cooperation from the government and from the trade organizations or the other chambers to go ahead with your projects in a very successful manner. Our network has different dialogue, interaction and project discussions with various ministers, trade and promotional agencies, corporates, business houses to explore the opportunities between the progress together. We invite our winners and other dignitaries to join this network to share your experience and exchange your wisdom for a wonderful change that we can make. Finally, I thankfully acknowledge, because this is a very hard work. Organizing such a function, it's not an easy job, as we all know. I was getting all the support, all possible supports for organizing this very successfully from, first of all, from the Secretary General, Mr. Suresh Kumar Madhusudanan, who was 24/7 with me and with our team to discuss various aspects of conducting this thing. And we are coming up with a souvenir here, which will be a business chronicle, explaining the membership, the winners details, everything, which will be released very soon here. And he was also instrumental to finalize this thing. And our office, under the guidance and support of Mr. George Philip, who is the general manager, was also working very hard. I really appreciate their job. Thank you all for joining today to celebrate this achievement of industrial leaders promising future Kerala. Together, we will continue to foster an environment that encourages growth and innovation in our state. Respected winners, our privileged invitees and dear friends, let us join together to make a positive change and to be together to work for a better and progressive tomorrow for each one of us, to country and the entire world. Join lNMECC. Thank you so much. Thank you, sir. Shri K.N. Balagopal, the Honorable Minister for Finance, Government of Kerala, is a seasoned political leader with extensive experience in public service. He has played a crucial role in managing the state's finances and shaping fiscal policies. Known for his pragmatic approach, Shri Balagopal has focused on enhancing revenue generation, improving financial transparency and ensuring equitable development across the state. Under his leadership,
Kerala has made significant strides in financial reforms with a particular emphasis on strengthening the state's economic resilience and promoting sustainable growth. It's now my privilege to invite the chief guest of this distinguished occasion, Sri K.N. Balagopal, to the dais. Before we hear from him, I would like to request Sri Mohammad Rafi, Director lNMECC UAE, to felicitate the Honorable Minister with a bouquet of flowers as a token of our appreciation. Sri Mohammad Rafi, Director lNMECC from UAE, will now present a bouquet to the Honorable Minister. വളരെ പ്രിയമുള്ള അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ഷറഫുദ്ദീൻ, ഇവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ, ഈ വേദിയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ PD സതീശൻ, സംസാരിച്ച് അല്പം മുമ്പ് ഈ വേദി വിട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ മന്ത്രി ശ്രീ P രാജീവ്, ഈ വേദിയിലുള്ള ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി ഉൾപ്പെടെ ശ്രീ ഗോപാലേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്നത്തെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനരെ, ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇൻഡോ ഗൾഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ചേംബറിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ പരിപാടി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യമായി എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഏറെക്കാലമായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും അറിയുന്നതും ബഹുമാനിക്കുന്നതുമായ കുറേ പ്രമുഖരായ വ്യവസായികൾക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ അന്തർദേശീയ രംഗത്തെ നമ്മുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന ആ ബഹുമാനരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ഔപചാരികമായ സല്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി എന്ന ഒരു പദ്ധതി ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ഈ പരിപാടി പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇവരെ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. എല്ലാവരെയും വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുന്നല്ല, അവരെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ചിലരെ വ്യക്തിപരമായി അറിയാം. ആ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും വരാം അന്ന് ഏറ്റതാണ്. ഇന്ന് അല്പം താമസിച്ചത് ധനകാര്യ കമ്മീഷനും 16ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊരു യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഓൺലൈൻ യോഗമാക്കി വെച്ചതാണ്. അത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ കയറി, അതുകൊണ്ടാണ് അല്പം താമസിച്ചത്. കേരളത്തിൻ്റെ അടുത്ത 5 വർഷക്കാലത്തേക്ക് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായ ധനകാര്യ പങ്ക് കിട്ടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള യോഗമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ആളുകൾ എല്ലാ മേഖലയിലും അവർക്ക് ദൈനംദിന നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളിലും ഉള്ളവരാണ്, വാണിജ്യരംഗത്തുള്ളവരാണ്. അവരെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. അതിനാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ രംഗത്തെ സംബന്ധിച്ചും വാണിജ്യ രംഗത്തെ സംബന്ധിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം വളരെ വിശദമായി ദീർഘമായി വ്യവസായ മന്ത്രി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പുറത്തുള്ള ഒരു ധാരണയും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് കേരളം എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാക്കുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ്, ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപ്പാദകരായി പല മേഖലയിലുള്ളത് കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയി അങ്ങനെ വികസിച്ചു വന്നതാണ്. ഓരോ മേഖലയിലും, എല്ലാ മേഖലയും എടുത്താലും അത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി കൂടുതൽ സജീവമായി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് നോളജ് എക്കണോമിയെ പറ്റിയാണ്. നോളജ് ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ എക്കണോമിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യകാലത്തെ ചെറിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായും AI ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ എക്കണോമിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ വലിയ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇവിടേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇടപെടൽ വേണമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്കും അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതുതന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകണം എന്ന അഭ്യർത്ഥന. കേരളത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവായ ആസ്പെക്റ്റുകൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കേരളത്തിന് ഭൂമി വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, 1.6% ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് തന്നെ 60%, 50% ഫോറസ്റ്റ് തോട്ടം കൂടി ചേർത്ത് അതിൽ കൂടുതലാണെന്നൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ലോക സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലം നമുക്കുണ്ട്. നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വായുവുണ്ട്, വെള്ളമുണ്ട്. നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുമായ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ സാധ്യത വളരെയേറെയാണുള്ളത്. ലോകത്തെ ഏത് രാജ്യത്തും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മോശമല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാത്തരം കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റും അതുപോലെ പുതിയ ഫെസിലിറ്റി മാത്രമല്ല, ഇത്രയും അടുത്ത് എയർപോർട്ടുകളുള്ള ലോകത്തൊരു രാജ്യമില്ല. വാട്ടർ കണക്ടിവിറ്റി ഇത്രയുള്ള സ്ഥലമില്ല, വേറൊരു സ്ഥലമില്ല. ഇതൊക്കെ ഞാൻ അതിശയോക്തി പറയുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കേരളീയൻ എന്ന നിലയിൽ അഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതൊന്നുമല്ല.
ഇന്ത്യയുടെ GDP നമ്മൾ 3.8% അല്ലെങ്കിൽ 4% നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് 2.73% താഴെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. പുതിയ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വർക്ക് നിയർ ഹോം എന്ന് പറയുന്നൊരു പദ്ധതി നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കൊട്ടാരക്കരയിൽ അത്തരം ഒരു സ്ഥാപനം പല സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നതാണ് അവിടെ വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് അവിടെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഈ സോഹോ കോർപ്പറേഷൻ അവർ റീജിയണലായിട്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. സോഹോ കോർപ്പറേഷൻ അവിടെ അവരുടെ ഒരു ക്യാമ്പസ് തുടങ്ങി. സോഹോ കോർപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ്. അത്തരം ഒരു സ്ഥാപനം വന്ന് അവിടെ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ലോക്കലായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യം ചെയ്യണം. എനിക്ക് ദീർഘകാലം മുമ്പ് തന്നെ കുറേ കാലം മുമ്പ് പരിചയമുള്ളതാണ് ശ്രീ മുഹമ്മദ് അലി. അദ്ദേഹം ഞാൻ VS മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ബോർഡിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ എനിക്ക് പരിചയം. വളരെ കൃത്യമായി ക്രിസ്പായിട്ടേ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുള്ളൂ, പക്ഷേ കൃത്യമായി ബിസിനസ് ലൈക്കായിട്ട് തന്നെ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ കാര്യം പറയുന്ന ഒരംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തിനകത്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നേരത്തെയും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം സാധ്യതകളെ വളരെ ക്ലസ്റ്റർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സും കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റേഴ്സും ഒന്നും വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാധ്യത അനുസരിച്ച് വന്നിട്ടില്ല. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴാണ്. ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് ഖത്തറിൽ ഒന്ന് പോയിരുന്നു. അത് KSFയുടെ ഒരു പരിപാടിയായിട്ട്. വലുതായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അധികം പോകുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ. പക്ഷേ അവിടെല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, അവിടെ ആയാലും ബഹ്റിനായാലും ഒക്കെ ചെറിയ രാജ്യം, ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്തടുത്ത് നൂറുകണക്കിന് ഹോട്ടലുകൾ, അവിടെ അതിന് പറ്റുന്ന പിന്നെ സീസൈഡ് മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ആ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ KSIDCയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളും KFC പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ KFCയോട് തന്നെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ആളെന്ന നിലയിൽ ഈ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സിന് പ്രത്യേകം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് 1-2 വർഷത്തേക്ക് 50 കോടി രൂപ വരെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയും വേണം. അതിനകത്ത് 1-2 വർഷം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ടിന് സബ്സിഡിയോടുകൂടി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്വെൻഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന തരത്തിൽ. അപ്പോൾ ആളുകൾ വരണം. അപ്പോൾ ഈ ടൂറിസത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ധാരാളം കാര്യം ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ചും വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് കൂടി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പ്രവാസികളുടെ സഹായം ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട്, ഇപ്പോൾ തന്നെ എറണാകുളം നേരത്തെ ഇവിടെ ശ്രീ P. രാജീവ് പറഞ്ഞു, ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി വന്നു. ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗുജറാത്തിലെ ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റിയുടെ കൂട്ട് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ തരുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു ഗിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള പേരെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ഗുജറാത്താണ്, അതുകൊണ്ട് അത് അതേപോലെ തരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റിയുടെ മോഡലിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2000 കോടിയോളം രൂപ ഇപ്പം തന്നെ 1000 കോടിയോളം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടുന്ന് പാലക്കാട് വഴിയുള്ള കോറിഡോർ, മറ്റൊന്ന് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കോറിഡോർ. വിഴിഞ്ഞം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ്. കേരളത്തിനെ മൊത്തം ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ലോകത്തെ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലുള്ള ഏത് പോർട്ടിനേക്കാളും വലിയ പാർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം. 3 ലക്ഷം ടൺ ചെറുഭാരമുള്ള കപ്പലുകൾ എടുക്കാവുന്ന ലോകത്തെ ലാർജസ്റ്റ് പോർട്ടാണ്. അങ്ങനെ അത്തരം ലാർജസ്റ്റ് പോർട്ടുകളിലൊന്നാണ്. അതിൻ്റെ ചേർന്ന് ധാരാളം അസംബ്ലിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ വരേണ്ടതുണ്ട്. ധാരാളമായിട്ടുള്ള പുറത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂ ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ട സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരം സാധ്യതകൾ നല്ലതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഒരു ഡീക്കേഡിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കും എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ്റും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കരുതുന്നത്. കാരണം പോർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും കൂടിയാണ്. ഗവൺമെൻറ് അതിന് മുൻകൈ എടുത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമലായ അനൗൺസ്മെൻറ്റും എടുത്തു. കിഫ്ബി വഴി അത് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് NHൻ്റെ പാരലായും മെയിൻ റെയിൽവേ ലൈനിൻ്റെ പാരലായും കൊല്ലം, അവിടുന്ന് മീറ്റർ ഗേജ് ലൈനുണ്ട്, പഴയ മീറ്റർ ഗേജ്, ഇപ്പോൾ അത് ബ്രോഡ് ഗേജാണ്. ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് പോകുന്ന, മധുരയ്ക്ക് പോകുന്ന, തൂത്തുക്കുടിക്ക് പോകുന്ന, ചെന്നൈ പോകുന്ന ലൈൻ, അതിന് പാരലായും കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റോഡിന് പാരലായിട്ടും ഒരു 2 ജില്ലയിലെ വളരെ വലിയൊരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോൺ, ഗ്രോത്ത് സോൺ അനൗൺസ് ചെയ്തു. 1000 കോടി രൂപ അത് കിഫ്ബി വഴി അതിനാവശ്യമായ പണം മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാ വികസനവും സർക്കാരിൻ്റെ പാർക്ക് എടുത്ത് നടത്താൻ പറ്റില്ല. സർക്കാർ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നടത്താൻ പോകണമെങ്കിൽ 3 times പണം കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, 3 വർഷമെങ്കിലും മിനിമം വേണ്ടി, അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. നിങ്ങളുടെ PPP മോഡലിൽ അതുപോലെ സ്വതന്ത്രമായി ആ കാര്യത്തിന് സ്ഥലം മേടിച്ച് വിവിധ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാർത്ത നിങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ
ഈ ആപ്പിൾ ഫോണിൻ്റെ അസംബ്ലിങ് ഇന്ത്യയിലാണ് ലോകത്താകെയുള്ള ആപ്പിൾ ഫോണിൻ്റെ 25% പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫോസ്കോൺ അല്ലെ പെട്രഗോൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പെട്രഗോൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ. അവരുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, മജോറിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടാറ്റ വാങ്ങി. ടാറ്റ അത് വാങ്ങി ടാറ്റയുടെ കമ്പനിയായി. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇനി ടാറ്റ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹിൻഡർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്ററുകളിൽ നിന്നും പോർട്ടുകളിലേക്ക് 1000 കിലോമീറ്ററോ 2000 കിലോമീറ്ററോ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കയറ്റി അയക്കുന്നതിന് പകരം കേരളത്തിൽ എവിടുന്നായാലും 5-6 മണിക്കൂർ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനീ പറഞ്ഞ 2-3 ജില്ലയുടെ സ്ഥലത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ 1-2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വാഹനത്തിൽ കയറ്റി കണ്ടെയ്നറിൽ കയറ്റി പോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കയറ്റി വിടാവുന്ന സൗകര്യമാണ് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് വരുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കൊച്ചി പോർട്ടും ഒക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്തുന്ന നിലയിലേക്ക് 40,000 ടണ്ണൊക്കെ കയറ്റാവുന്ന കപ്പലുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം കപ്പലുകൾക്കുള്ള ഫെസിലിറ്റി കൂടുതൽ പിന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യയിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗമേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും ലോകത്താകെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഭൂപ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ. അത് ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രമല്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുരളിയുടെ അനുഭവമുണ്ട്. മിൽമ പോലെ തന്നെ മുരളിയെ നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ. അപ്പോൾ ഈ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അഗ്രികൾച്ചർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യതകളേറെയുണ്ട്. ലോജിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എയർ ലോജിസ്റ്റിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനിയായിട്ടുള്ള IBSൻ്റെ പ്രതിനിധി VK മാത്യൂസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ആളുകൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഈ തോട്ടങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച്, തോട്ടം റബ്ബർ ആണ് നമുക്ക് ഏറെ കൂടുതൽ, പക്ഷേ ആ തോട്ടം റബ്ബർ അല്ലാതെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അക്കാര്യത്തിൽ യോജിപ്പാണ്. കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തോ ഫ്രൂട്ടായോ കയറ്റി അയക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യം അടക്കം, അതിന് റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഘട്ടമാണ്. അതിന് ഇവിടെ സല്യൂട്ട് നൽകുന്ന ഈ രംഗത്തെ ലീഡേഴ്സ്, അവർക്ക് വേൾഡ് ട്രേഡിൻ്റെ, വേൾഡ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഈ തുണിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും നേരിട്ട് എനിക്ക് പരിചയമില്ല. ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആളുകളെന്ന നിലയിൽ ആ രംഗത്തൊക്കെ എത്രത്തോളം V-സ്റ്റാറിൻ്റെയും V-ഗാർഡിൽ നിന്ന് V-സ്റ്റാറും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലുമാക്കി പോയിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള, സ്വന്തമായി ഇത്തരം പാതകൾ വെട്ടിത്തുറന്ന ആളുകളുണ്ട്. നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ രംഗത്ത് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലക്കാട് വെച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്കിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ലാബ്, ടെക്നോളജി രംഗത്തും ആ രംഗത്തുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ മുഹമ്മദ് അനീഷിനെ അറിയുന്നതാണ്. അവിടെ ആ ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലക്കാട് ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടു. ഞാൻ ധനകാര്യമന്ത്രിമാരും അത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ ധാരാളം വലിയ ഇൻട്രാക്ഷനുള്ള ആളുകളല്ല, കൂടുതൽ ഞങ്ങളങ്ങനെ അത് യാത്ര ചെയ്ത് അധികം പരിപാടിക്ക് പോകുന്നതല്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറ്റുന്നുണ്ട്, അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ പുതിയ ആശയങ്ങളുമായി. ഇപ്പോൾ പല മേഖലകളിലെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പണ്ട് 30 വർഷം മുമ്പ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ എത്രയോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണ്, ലോകത്താകെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ. അത് ചെയ്യുന്നതിനൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവണം. അതിന് ഈ സല്യൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങളെ കണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് താല്പര്യപൂർവ്വം ഞാനും എത്തിയത്. കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ മേഖലയിലും ഇത്തരം പുതിയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ആ അനുഭവങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗ് അല്ലാതെ ഇത്തരം ഇൻട്രാക്ഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഇനിയുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും. അതിനകത്ത് ആ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഘട്ടം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തോതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കേരളത്തെ ഷോക്കേസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന മേഖലയാണ്, ഒരു സമയമാണ്. അതിന് എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ ശ്രമം ഉണ്ടാകണം. ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഓരോരുത്തരെയും എടുത്ത് മണിക്കൂറുകൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള അനുഭവമുണ്ട്. പുതിയ തരത്തിൽ ആ മേഖലകളിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി ചേർന്നിട്ടാണ് സിന്തൈറ്റ് പുതിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ മേഖലയിലും ആ വകുപ്പ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളല്ലെങ്കിലും ഓരോ മേഖലയിലെയും കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ മേഖലയിലെയും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുവാനും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രി ബന്ധം, നമ്മുടെ നാടും ലോകത്തെ ബന്ധങ്ങളും വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കണക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശ്രമം ഉണ്ടാകണം. ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ളതുപോലെ അങ്ങേയറ്റ സ്നേഹമാണ് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക്. കൂടുതൽ ആ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും. Thank you, Honorable Minister, for your insightful and inspiring address. To express our gratitude, I request Sri Davis Kalukaran to present a memento to the Honorable Minister. Sri Davis Kalukaran is Director lNMECC from Oman.
I request to present a memento. Thank you, sirs. Advocate Vedi Sadeshan, the Honorable Leader of Opposition in Kerala Legislative Assembly, is a seasoned lawyer and a prominent political figure. He has been an influential voice in Kerala's political landscape, known for his strong advocacy for democratic values and social justice. Advocate Satishan has been an active participant in shaping public discourse. His leadership in the opposition is marked by his commitment to transparency, accountability, and the welfare of the people of Kerala. It's now my honor to invite Advocate V.D. Sadeshan, the esteemed leader of opposition Kerala, to address this distinguished gathering. Before we hear from him, I would like to request Dr. Jeevan Sudhakaran, convener of the Networking and Program Committee for Salute Kerala, to present a bouquet as a token of welcome to Shri V.D. Sadeshan. Dr. Jeevan Sudhakaran presents a bouquet to the Honorable Opposition Leader. I request Advocate Sadeshan to share his thoughts with us. Over to you, sir. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ഷറഫുദ്ദീൻ, ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ, ബഹുമാന്യനായ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ, ഇന്നിവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ വ്യവസായ ബിസിനസ് പ്രമുഖരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ സംഘാടകരെ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു നറേറ്റീവ് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുകയാണ്. ആ നറേറ്റീവ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിൽ എവിടെയുള്ളതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായി കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത ആളുകളെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ആദരിക്കുന്നത്. ഇവരാണ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ജനറേഷനെ, അടുത്തൊരു ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ, മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ, കേരളത്തിന് പുറത്ത്, രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് കേരളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പേടിയായി നിൽക്കുന്നവരെ, എന്തെങ്കിലും സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ മടിയായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ പ്രചോദനമായി മാറേണ്ടവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാം എന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ എന്താ കേരളത്തിൻ്റെ കുഴപ്പം? പഴയൊരു ചീത്തപ്പേരാ. ഞാനൊരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ട്രേഡ് യൂണിയനിസ്റ്റാണ് കേരളത്തിൽ. അധികം പേർക്ക് അറിയില്ല. ശ്രീ മുഹമ്മദ് അനീഷിന് അറിയാം. കേരളത്തിലെ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, കേരള പബ്ലിക് സെക്ടർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, സ്വകാര്യ വ്യവസായശാലകളിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നേ. ഞങ്ങളൊരു 1.5 പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി ഞാൻ ശ്രീ പി രാജീവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ന്യൂ ജനറേഷനിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങളൊന്ന് ഇന്നുവരെ ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഇന്നുവരെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു സമരം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു സമരം പോലും. ഞാൻ 1.5 പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ കാലമാണ് പറയുന്നത്. ഈ കൊച്ചിയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലായ കൊച്ചിയിലെ ഒരു 75% സ്ഥാപനങ്ങളിലും എനിക്ക് യൂണിയനുണ്ട്, ട്രേഡ് യൂണിയനുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്തും. പണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പും അതിന് ശേഷവും 70s മറ്റേ ക്യാൻറ്റീനിൽ, വ്യവസായശാലയുടെ ക്യാൻറ്റീനിൽ പപ്പടത്തിൻ്റെ വട്ടം കുറഞ്ഞു പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കില്ല. ഇപ്പം നമ്മളങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാലും തൊഴിലാളികൾ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായി ജോലി ചെയ്യുക, സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുക. സ്ഥാപനം നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ, ചുവരുണ്ടെങ്കിലേ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ നന്നായി ജോലി ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഡിസർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാം. ഞങ്ങൾ നന്നായി ടേബിളിൽ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. ആ യൂണിയനൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞങ്ങൾ നന്നായി സ്റ്റഡി ചെയ്ത്, ആ ഇൻഡസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് നന്നായി സ്റ്റഡി ചെയ്ത്, അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്ത്, നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് പോവും. ഞങ്ങൾ ഈ മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രി, ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ബിർളാസിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, പഴയ ഇൻഡാൽ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മെറ്റൽ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. ബിർളാസിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ടേബിളിൽ പോകുന്ന സമയത്താണ് മെറ്റൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയണത്. ലണ്ടനിലെ മെറ്റൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ, അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ്, അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, പവറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ
എല്ലാം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം ശരിയാണെങ്കിലേ ഞങ്ങൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ല കമ്പനി സിറ്റുവേഷൻ മോശമാണെങ്കിൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആ അന്തരീക്ഷം എല്ലാം മാറി. കേരളത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം കുറേ വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ചേർന്ന് അതിനൊരു മാറ്റമുണ്ടായി എന്ന് പറയണം. അതാണ് മാറ്റം വേണ്ടത്. പിന്നെ ലോകം മുഴുവൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു നോളജ് ഇക്കോണമിയാണ്, എല്ലായിടത്തും മാറ്റമാണ്. ഈ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ അല്ലെ നമ്മുടെ ഒന്നും ചെറുപ്പത്തിലെ പോലെ അല്ല. അത്ര വേഗത്തിൽ ലോകത്തെ എല്ലാ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും വലിയ റിസർച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഓരോ മിനിറ്റിലും പുതിയ അറിവുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി അവിടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവുകയാണ്, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരികയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് പേടിയാവും. കാരണം 2020 ആവുമ്പോഴേക്കും, ഈ ഡെക്കേഡിൻ്റെ അവസാനം ആവുമ്പോഴേക്കും അത് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒപ്പമെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. 2030 ആവുമ്പോൾ അത് അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആവുമെന്നാണ്. പിന്നത്തെ ഒരു 5 വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസുമായിട്ട് കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും. 1 മില്യൺ ഫോൾഡ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന്. ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒടുക്കത്തെ ബുദ്ധിയാണ്. ഇനി 1 ദശലക്ഷം 1 മില്യൺ ഫോൾഡ് അതിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ചോദ്യമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ക്രിയേഷനും പോലെ അല്ല ഇത്. മനുഷ്യന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയും കടാര ഭയങ്കര കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരു സാധനമാണല്ലേ, ഒരാളെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ കടാര വെറുതെ മേശപ്പുറത്തിരുന്നാൽ വെറും പാവമല്ലേ? ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും കുത്തിക്കൊല്ലൂ? ഒരു മനുഷ്യനത് കയ്യിലെടുത്ത് വച്ചിട്ട് ഒരാളെ കുത്തിക്കൊല്ലുള്ളൂ. നിറതോക്ക് അല്ലേ, ഫുൾ ലോഡറായിട്ടുള്ള ഒരു റിവോൾവർ. ആ റിവോൾവർ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും വെടിവെക്കുമോ? വെടിവെക്കില്ല. നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാലേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഏറ്റവും കുഴപ്പക്കാരൻ ബോംബാണ്. ഒരു ബോംബ് തന്നെത്താൻ കയറി ഒരു ഫൈറ്റർ പ്ലെയിന് കയറി ഗാസയിലും ഉക്രൈനിലും പോയി ബോംബിടുമോ? ഇടില്ല. പക്ഷേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതല്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്ററെ പോലും മറികടന്ന് ആ ക്രിയേറ്ററെ പോലും സ്ലേവാക്കി മാറ്റാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാണ്. ഏത് തരത്തിലേക്കാണ് മനുഷ്യൻ അതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്? ലോകത്തിൽ വലിയ കുഴപ്പക്കാരായ ഭരണാധികാരികളുണ്ട് അക്രോസ് ദ വേൾഡ്. അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും. അവരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ഈ സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അറിയില്ല. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള മ്യൂസിക്, നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഫിലിം, നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ആക്ടർ ആക്ട്രസ്, നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഫുഡ്, നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ എന്താണെന്ന് വാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള മീഡിയത്തിലൂടെ അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളറിയാതെ ചില കാര്യങ്ങളുടെ വിധേയരായി നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു വല്ലാത്ത കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ, അവർക്കിഷ്ടമുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളതാക്കി മാറ്റി നമ്മളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. അസാമാന്യമായ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ സംഭവങ്ങൾ. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ നന്നായി ഇത് വാച്ച് ചെയ്യാതെ, ഞാൻ എപ്പോഴും ബിസിനസ്സിനെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഒരുമിച്ച് ഒരേപോലെ നോക്കുന്ന ആളാണ്. രണ്ട് ഏകദേശം ഒരുപോലെ. വലിയ പാടാണ്, അത്ര എളുപ്പമല്ല. സക്സസ്ഫുൾ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ല. അസാമാന്യമായ പ്ലാനിങ് വേണം, ബുദ്ധിശക്തി വേണം, ഓരോ മാറ്റങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. എല്ലാ മാറ്റങ്ങളുടെയും മുൻപിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോകും. എല്ലാ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എല്ലാം ഇപ്പം തന്നെ ഈ ടെക്നോ ഫ്യൂഡലിസം ക്യാപിറ്റലിനെ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കാലമാണ്. ക്യാപിറ്റൽ എവിടെ? ക്ലൗഡ് ഫിനാൻസായി കംപ്ലീറ്റ്. എവിടെയാ ക്യാപിറ്റൽ? നമ്മൾ പണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എന്ത് റെലവൻസ് ആണുള്ളത്? ഇപ്പം അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലൗഡ് ഫിനാൻസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. അമേരിക്ക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിനെല്ലാം ശേഷമുണ്ടായ ഒരു കൊളോണിയലിസം ഉണ്ട്. പല രാജ്യങ്ങളും പല രീതിയിൽ പുതിയ തരത്തിലുള്ള കോളനികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക. പഴയ പോലെ കോളനി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം സാമ്പത്തികമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇപ്പം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകം ഗൗരവത്തോടു കൂടി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.
ക്ലൗഡ് ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. മീഡിയ പോലും മാറി, ക്ലൗഡ് മീഡിയ ആയി. അപ്പോൾ പേടിക്കണ്ട, തിരിച്ചും കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയയുടെ കൺട്രോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്താണ്. ഒരുപാട് ഈ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വലിയ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വലിയ ഹരാരെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ മെഡിക്കൽ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറിയിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എത്രയായിരുന്നു? 35-40 വയസ്സ് അല്ലേ? ഇപ്പോഴെത്രയാണ്? ഇപ്പം 75-80 വയസ്സാണ്. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി. എങ്ങനെ ഇരട്ടിയായി? പണ്ട് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു നെഞ്ചുവേദന വന്ന് ആൾ പോയെന്ന് പറയും ഇല്ലേ? ഇപ്പം നെഞ്ചുവേദന വന്നാൽ ട്രെഡ്മില്ലിൽ ഓടിക്കും, ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യും, ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യും, ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യും, 5 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ജോലിക്ക് പോകും ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്രയായിരിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് 160-നും 180-നും ഇടയിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ്. എല്ലാവരും അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോവാണ്. മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയും ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കാറ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മളെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ അസുഖം അത് ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അടുത്തത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് മരുന്നിൻ്റെ. ശരീരത്തിന് യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത മരുന്ന് നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ അസുഖം വന്ന് നമ്മൾ പോവില്ല, അസുഖം വന്ന് നമ്മൾ മരിക്കില്ല. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നാനോ ടെക്നോളജിയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും കൂടി മെർജ് ചെയ്ത് നാനോ റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി. കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയണം. ശരിക്കും നമ്മളെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ വെയിനിലൂടെ. കുട്ടികൾ വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് പോലെ ഡോക്ടർമാരിങ്ങനെ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഈ നാനോ റോബോട്ട് പോയി നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ മുഴുവൻ റിമൂവ് ചെയ്യും. റിമൂവ് ചെയ്യും, കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റും. പിന്നെ വേറൊരു സന്തോഷം പറയുന്നുണ്ട്, ഏജിങ് പ്രോസസ്സ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. വയസ്സാവില്ല എന്നാണ് പറയണത്. മുഹമ്മദ് അനീഷൊക്കെ 125 വയസ്സിലും 25 വയസ്സിൽ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ ഉള്ള സുന്ദരനായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോഴും 125 വയസ്സായാലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. അതിപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട്, വേറെ ആരെയും ഹാർട്ട് വേണ്ട, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിവർ. ഇതൊരു പ്രൊജക്ഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒറ്റ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള പ്രൊജക്ഷനാണ്. ഇമ്മോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നില്ല, മനുഷ്യൻ അനശ്വരനാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? അമ്മോർട്ടൽ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അനശ്വരനല്ല, കയ്യിലിരിപ്പ് ഇതിനേക്കാൾ മോശവും. അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെത്താനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് മരിക്കുകയോ കൊന്നുകളയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത ആളുകൾ മരിക്കുക, അസുഖം വന്ന് മരിക്കില്ല എന്ന് പറയണം. അത്രമാത്രമാണ് ഈ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്. ഈ ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതിൻ്റെ പേസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നതാണ് ബിസിനസ്സിലും പോളിറ്റിക്സിലും എല്ലാ സെക്ടറിലുമുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര ചലഞ്ചാണ്. ഇപ്പം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫാക്ച്വൽ എറർ ഉണ്ടായാൽ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അമ്മമാർ അപ്പം തന്നെ നെറ്റ് നോക്കിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പറയും, സാറ് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഫാക്ച്വൽ എറർ ഉണ്ട്, ആ ഇയർ കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പം തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഓൺ ദെയർ ഫിംഗർ ടിപ്പ്. വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സംസാരിക്കേണ്ട. ഒരു പേര് തെറ്റിപ്പോയാൽ അപ്പം പിടിക്കും കുട്ടികൾ. അവരപ്പം തന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറയും, സാർ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ പേര് തെറ്റാണെന്ന്. ആ ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമായി മാറി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജിയും ഈ നോളജ് ഇക്കോണമിയും എല്ലാം പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ബിസിനസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും പരിചിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ആ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എല്ലാവരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും, നിങ്ങളിവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാവരും ആ മേഖലയിൽ ഈ ചേഞ്ച് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജാണ്. നിങ്ങളാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ വികസനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അംബാസഡർമാരായി മാറേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിയും. നിങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ മോഡലായി ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടത്. ഈ മുഹമ്മദ് അലിക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരെയും, ഈ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹൃദയംഗമമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ. ഞാൻ ഒരാളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഹരി മാരാർ എന്ന് പറയുന്ന ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിലെ MD, അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, എല്ലാം നന്നായി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം വിചാരിച്ചോളാം ചേഞ്ചിനുള്ള സമയമായി. എല്ലാം സ്മൂത്തായി പോകുന്നു, നന്നായി പോകുന്നു, അപ്പം വിചാരിച്ചോളാം ചേഞ്ചാണ്, അപ്പം മാറ്റിക്കൊള്ളണം.
അപ്പം നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം, മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. ഒന്നിലും സംതൃപ്തരാകാതെ ചേഞ്ചാണ്. അതിനെ ഇപ്പോഴുള്ള ലെവലിനേക്കാൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എല്ലാ സെക്ടറും. അങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ. ഈ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിനെ, അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you very much, sir. I would request Mr. Santosh Ketat from lNMECC UAE to present a memento to Advocate V.D. Sadishan. Sri Santosh Ketat from UAE presents the memento. To Honorable Leader of Opposition. Thank you, sir. lNMECC has meticulously compiled and brought forth a beautifully curated collection featuring valuable data on its esteemed members, aptly named Faces Behind the Legacy. I would now request the Honorable Minister, Sri K.N. Balagopal, to do the honors of unveiling this significant business chronicle and ceremoniously hand it over to Advocate V.D. Sadishan. The Faces Behind Legacy is a prestigious collection profiling our business and professional leaders, showcasing their achievements and expertise. It serves as a powerful platform to foster connections, enabling collaboration for business growth and social prosperity. I request the presence of the Principal Secretary, Industries Department, Government of Kerala, Sri Mohammad Anish IAS, also on the days. The Chairman and the Secretary General of lNMECC are also here in their presence. This beautifully curated collection, Faces Behind Legacy, the business chronicle, is being unveiled by handing over to Sri V.D. Sadishan. Faces Behind Legacy, Faces of Legacy has been unveiled. Thank you, sirs. Ladies and gentlemen, we now move on to the moment of great significance, the presentation of the lNMECC Excellence Salute to outstanding individuals who have made extraordinary contributions to the entrepreneurial landscape. These winners have not only excelled in their respective fields, but have also become beacons of inspiration for future generations. We begin with Dr. Viju Jacob, Executive Chairman of Synthite Industries, a visionary leader with over 4 decades of expertise in the spice and oleoresin industry, is being honored here. He has been instrumental in transforming Synthite into the world's largest producer of value-added spice extracts, essential oils and natural flavors. Let's welcome Dr. Viju Jacob to the dais along with Mr. Yunus Ahmad. He is accompanying Dr. Viju. Mr. Yunus Ahmad, Secretary of the Kerala Chapter of lNMECC, is also accompanying Dr. Viju Jacob. Dr. Viju receives the prestigious salute from the business community. Let's have a big round of applause. Sri Gokulam Gopalan, a prominent Indian entrepreneur, film producer and actor, known as the founder and chairman of Sri Gokulam Group of Companies. Starting in 1968 with a small chit fund in Chennai, he built one of India's leading chit fund companies with over 460 branches. Under his visionary leadership, the Gokulam Group expanded into diverse sectors, including finance, healthcare, education, hospitality, and entertainment. Sri Gokulam Gopalan is receiving the award. Congratulations to the winner. Sri V.K. Matthews, a global leader in aviation IT solutions, receives the honor. Sri V.K. Matthews, he founded IBS Software in 1997. The company has now become a global leader in IT solutions for the aviation industry with prominent customers including American Airlines, Emirates, Lufthansa and Singapore Airlines. Sri B.K. Matthews of IBS Software receives the salute. Sri P.K. Mayan Muhammad, our next winner, Managing Director of Western India Plywoods Limited, is the son of industrialist Sri P.K. Muhammad and grandson of Sri A.K. Kadar Kuti Saab, a pioneer in the woodworking industry.
He trained in Germany. In 2001, he joined the Western India Plywoods, becoming an expert in wood-based products, and was appointed to the Bureau of Indian Standards Committee. Shri P.K. Main Mohammed. Our next award winner is Dr. K.B. Tolin. I welcome him to the dais. He earned a doctorate in production management with a focus on the tire industry and co-founded Tolin Treads in the early 1990s. In 2008, he launched Tolin Tires, which manufactures a range of tires with facilities in India and UAE, and went public in 2024. Dr. K.V. Tolin receives the salute. Shri K. Muralidharan, business leader, Managing Director of SFC Group, leads 50 plus restaurants in UAE. Started as an accountant, he launched SFC Plus in 1991. In India, his Murlia brand transformed the dairy industry, supporting farmers and creating a lot of jobs. Through the Murlia Foundation, he has championed education, healthcare and social welfare. Shri K. Muralidharan has received the honor. Shri VKC Resak, the Managing Director of VKC Group, a leading Indian footwear manufacturer with 6 power brands and operation across 24 units in India, along with 3 in Sri Lanka, Sudan and Bangladesh. His achievements have earned BKC prestigious awards, including the Iconic Brand of India Award and the Most Promising Business Leader of Asia Award in 2023. Shri VKC Resak of the VKC Group, Srimati Sheila Grace Kochause, the visionary behind V-Star Creations Private Limited, that has become India's leader in leisure industry. She transformed V-Star from a small venture into a major player, with the company being one of the first in the apparel sector to receive ISO 9001-2015 accreditation. V-Star has also empowered over 800 women from rural areas, promoting economic independence and community growth. A strong advocate for women empowerment, she is also the founding member of the Women Entrepreneur Network, which supports over 1,000 women entrepreneurs. Srimati Sheila Kochause. Dr. A.B. Anup, entrepreneur, film producer, the managing director of AVA Cholail Healthcare Private Limited and Sanjeevanam Ayurveda Hospital in Kochi. He also serves as the director of AVA Condiments Private Limited, AVA Naturals Private Limited, and chairman of India Eurasian Trade Council. Entrepreneur, film producer, and philanthropist, Dr. A.B. Anup. I would once again request all these business trailblazers to be on the dais once again for a joint photo session. Dr. Biju Jacob, Shri Gogulam Gopalan, Shri V.K. Matthews, Shri P.K. Main Mohammed, Dr. K.B. Tolin, Shri K. Muralidharan, C.B.K. Shri Rasak, Mrs. Sheila Kochause, and Dr. A.B. Anup. Dr. Muhammad Ali. A joint photo session. Let's have a big round of applause. Dr. P. Muhammad Ali, Dr. Viju Jacob, Shri Gogulam Gopalan, Shri B.K. Matthews, Shri P.K. Main Mohammed, Dr. K.V. Tolin, Shri K. Muralidharan, Shri B.K. Rasak, Mrs. Sheila Kochause, and Dr. A.B. Anup. We honor them with the Salute Kerala 2024 award. Thank you, sirs.
Thank you, ma'am. We thank the Honorable Minister, the Honorable Leader of Opposition. Now I would request Dr. P. Muhammad Ali to address the audience. May I humbly request Dr. Muhammad Ali, the Prabhasi Bharatiya Samman Award winner, to share his thoughts and experiences with us. Dr. Muhammad Ali, so that it may serve as an inspiration and guidance for the future. Honorable Minister Sri Rajgopal, Honorable Opposition Leader Mr. Sadish, Adhyaksha Sharafuddin, Muhammad Hanish, മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ and fellow recipients of the Salute Kerala Award. I am very humbled to receive this Salute Kerala Award, and I had prepared a lot of points, but after hearing Mr. Rajiv Minister's points, I thought I will not speak much. And I want to congratulate the Kerala, all our Kerala government and the previous governments for obtaining the #1 position of ease of doing business in Kerala, business in India. So I always say, we in the business, we say, good is the enemy of great. This is in our business language, or entrepreneurs always believe that. One of the management gurus said, Kerala has great potential. That is why I am saying that we should not be limit our vision to what we have achieved. I have a dream. Earlier, when we started the convention center and the tourism, that time back in 1995, 96, everyone was shying away from Kerala, and there were nobody investing in Kerala. When we started the activated carbon here in Kerala again, that was the first in India, and afterwards another 54 units have followed us. So I believed in Kerala from the very beginning, when our then Chief Minister Sri Nayara Sahab has taunted me, what are we doing in Kerala? But I would say Kerala, or even at least we can say Greater Cochin, can be a Singapore. If you consider Singapore as a country, and you know that Kerala, our Greater Cochin, is bigger than Singapore. Singapore has got two best universities of the top 10 in Singapore. Singapore is the cleanest city. Singapore has attracted more and major direct investment from the foreign companies. It is a trusted, when anybody can land in Singapore and can be very, very safe. They had focused in building their economy first by building the biggest shipbuilding, biggest refineries, biggest tourism area, and biggest investment markets. We, Kerala, can aim for that. I'm very happy to hear that
Kerala has advanced and number one in the ease of doing business. I again congratulate, but I would like to say Kerala is not the cleanest city or cleanest state, and especially Cochin can be, if it can be the cleanest city, we can create wonders. We have the most beautiful state, scenic beauties, waterways. That's why I said that we can transform Kerala into a Singapore. I requested our finance minister to sit and so that he can take this and give some ideas or projects which we can do in Kerala and especially in Cochin. We have cruise liners coming to Cochin, but there are very few. It can be manifold more, provided we create some marina here where we can attract more cruise shipping and facilities and some of the connected facilities. And there is a possibility. You know, it is not only that, in many of the states, the parking of their yachts is a very expensive thing. And Kerala has a great opportunity, great landscape. With the waterways, we can create many more these marinas where we can invite the boat owners from different states. Even from Dubai, they will park here because it may still be cheaper. Because it's a very expensive affair. If provided we have that infrastructure facility, provided we have that ecosystem here, connected services, etc. In Kochi especially, we have so much of waterways. We want to keep it clean. This is government and the public. Our Kudumbasri is doing a great job. I salute them. I think, Sharafuddin, next time you should give a salute to Kudumbasri, because they are doing the greatest service to the Cochin city and the rest of the places. Because of the urbanization, the solid waste we produce from each house, it is collected by them, but afterwards, where it goes to landfill. No processing or no recycling. And that landfill is the biggest enemy of our today. Because when it is put on a landfill, when it rains, the whole underground, our water reservoir gets spoiled and contaminated, cannot be used. So this is a very special area we should give a focus. Do not use the waste, these things dump into landfill because it will contaminate our groundwater. Process it, then take it. And take waste is a resource, not as waste is a waste. From this waste countries use waste, they use it for power plant, for the energy purposes. Many recycling products have come from that. So these are a few points which I can suggest on this. Another thing, our Ayurveda. Ayurveda is a great, our Kerala tradition and the medicine which we are, attracts a lot of people. Every flight I come from Muscat, I will see two couples, German couples. I don't know. And where they are going, I know if it is from Germany and going for Ayurveda, they are going to Natiga, my place. There is a small resort. Everybody goes there. Lot of people. So this is a great thing. Don't make the Ayurveda into a massage parlor or massage center. That is what we are doing. We are demonizing the Ayurveda into a massage center. Please bring some regulations. Ayurveda, it's a medical, it's a holistic treatment, and treat it as it is. And the government should have bring the policies. I understand there are very progressive policies, and the government being number one in ease of doing business, attract investors on this. And Sri Rajiv Minister been asking the audience, whether you know it, Nobody said they know it.
because then there is some shortage in communication, using the right medium of communication to reach the people. Maybe that is where that's an area which you can do that. These are all few of my. Another thing with Minister Rajiv mentioned about the education. Last year I went to these East European countries. Every East European countries, the hotel waiters are our girls and boys. They are serving because they are there for higher education, either medical or any other education, because they want a foreign degree. They don't have faith in our Indian degrees, nor they have the opportunities. So create more opportunities, try to build up the brand Kerala, brand India. We may have to do something more so that our girls and boys can study in India without losing our hard-earned money. And these parents who are sending, they borrow money at 18-24% interest, and they become defaulters. They become bankrupt sometimes. So these are few of the points. I know that every recipient will have something to add on it. So I thank once again the lNMECC team. It's a great start, a great beginning, which connecting every state of India and also connecting the Middle East countries. That will be a great beginning. It will only do good to our state and to our country. All the very best. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. And by the way, I want to congratulate. Today is the 75th anniversary of our Constitution. So let us protect it, preserve it. Thank you. Ladies and gentlemen, I request you to direct your attention to a screen for a special video presentation showcasing the remarkable journey of Dr. P. Muhammad Ali. എൻ്റെ ജീവിതയാത്ര തുടങ്ങുന്നത് 1967 മിസോറാമിൽ നിന്നും, പിന്നീട് 70 ദുബായിൽ നിന്നും, 72 മസ്കത്തിലെത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് വയസ്സ് 23. കേവലം 5 ജോലിക്കാരുമായി എൻ്റെ ഒമാനി പാർട്ട്ണറുമായി തുടങ്ങിവെച്ച ഗൾഫാർ എന്ന സംരംഭം ഇന്ന് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയായി വളർന്നതിലും 65,000 പേർക്ക് നേരിട്ട് ജോലി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലും എനിക്ക് വലിയ സംതൃപ്തിയുണ്ട്, അതിൽ വലിയ കൃതാർത്ഥതയുണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഗൾഫുകളിൽ എക്സ്പ്രസ് വേകളും എയർപോർട്ടുകളും സീപോർട്ടുകളും വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റവും സീവേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ പണികളിൽ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ വൻ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ, ആസ്പത്രികൾ, സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ മുതലായവയും, പിന്നെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഡ്രില്ലിംഗ് കമ്പനി മുതൽ അതിനെ പാകപ്പെടുത്തുന്ന, അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന റിഫൈനറികൾ മുതൽ മറ്റ് പൈപ്പ് ലൈനുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന, അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടുകൾ വരെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പണികളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഗൾഫിൽ ഇന്നൊരു വലിയ കമ്പനിയായി വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യയിൽ, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഹൈവേയിൽ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കൂടാതെ കർണാടകയിൽ IT മേഖലയിൽ IT പാർക്കുകൾ മുതലായവ തുടങ്ങി വെക്കുന്നതിലും എല്ലാത്തിനും ഉപരി എനിക്ക് ഒരു തൃപ്തിയും സന്തോഷവും എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് കേരളത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ച കൺവെൻഷൻ സെന്ററും മെറിഡിയൻ ഹോട്ടൽ, ഇൻഡോ ജർമ്മൻ കാർബൺ കമ്പനി എന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ വളർച്ചയും തന്മൂലം അത് കേരളത്തിനുണ്ടാക്കിയ വലിയ മേന്മകളും മറ്റും എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ, അതായത് 1995-ലൊക്കെ കേരളത്തിൽ സംരംഭം ചെയ്യാൻ ആരും തയ്യാറല്ലാത്ത കാലത്ത് 100 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് പണിത
കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററും മെറിഡിയൻ ഹോട്ടലും ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ മൈസ് മേഖലയിൽ ടൂറിസം വിഭാഗത്തിലുമെല്ലാം തുടങ്ങിവെച്ച ആ സംരംഭം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന നയനാർ സാറിൻ്റെ പ്രേരണയും സ്നേഹബഹുമാനങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് തുടങ്ങിവെക്കാൻ പറ്റിയ ആ സംരംഭം അതിൽ നിന്നുണ്ട കേരളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചിക്കുണ്ടായ ഗുണങ്ങൾ അന്ന് തുടങ്ങി പണിത കാലം പിറ്റേ കൊല്ലം തന്നെ 10,000-ഓളം ആ ഡോക്ടർമാരുടെ കോൺഫറൻസുകൾ അന്ന് തന്നെ തുടങ്ങി വെക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചത് ഒക്കെ അതിനുള്ള വിജയം. അന്ന് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് മൈസ് എന്താണെന്ന് കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും സംരംഭങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കാലത്താണ് കുണ്ടന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചതുപ്പുനില പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചത്. ഇന്ന് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഇൻമാക് സല്യൂട്ട് കേരള എന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവരുടെ ഉദ്ദേശം കേരളത്തിൽ സംരംഭകരെ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ ഒരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഈ പ്രേക്ഷകരോടും പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Ladies and gentlemen, we now move to an important moment of the event, the unveiling of the new industrial policy of Kerala. This will be followed by the speeches by the winners. The industrial policy of Kerala will be unveiled by Sri A.P.M. Mohammed Anish IAS, Principal Secretary, Industries Department. A dedicated civil servant, he has been at the forefront of driving industrial growth and promoting investment in the state with a focus on fostering innovation, improving infrastructure and creating a conducive environment for business. I would request Sri Rajesh Sagar, Director lNMECC Kuwait, to present a bouquet to Sri Mohammed Anish IAS as a mark of our warm welcome. Sri Mohammed Anish sir, his leadership has contributed significantly to the development of various sectors. Over to you, sir. Honorable Minister for Industries, Mr. P. Rajiv. Honorable Minister for Finance, Dr. K. N. Balagopal. Honorable Leader of Opposition, Kerala Legislative Assembly, Advocate V.D. Sadishan. The eminent personalities in the field of industries and commerce who are the prides of our state, who have been honored today, entrepreneurs, industrialists, lNMECC office bearers, ladies and gentlemen. At the very outset, I just want to make a little correction. There is no unveiling of the industrial policy today. This policy has been in existence since 2023. But I believe that it has always been kept under wraps. And given the kind of response that is, muted response that is being generated by my industries minister across the state when he speaks about the new industrial reforms and liberalization measures, I believe that this may perhaps be an unveiling of sorts. Because ultimately, it's all about communication. The more you try to access through the print media, the electronic media, and the social media, the greater are the challenges of engaging the eyeballs, especially so in a state like Kerala, wherein cynicism and skepticism rules the roost. And ultimately, the highest number of eyeballs are always reserved for something bad happening to somebody else. So let's turn our attention from that and try to focus on something positive. In that sense, I would state that this industrial policy of 2023 and also the presentation that I would do here would certainly do justice to the state of Kerala, the Kerala diaspora that's located across 138 countries in the world, with substantive presence in something close to 30 countries, ambassadors of these countries being addressed by the Honorable Chief Minister of Kerala on December 6th in New Delhi in connection with the much anticipated Global Investor Summit on February 21 and 22, 2025. So we start off with a presentation. I don't see anything.
So since the visual is only over here, I cannot see anything in front of me, so I need to be a bit liberated about it. No, first slide. Go back. And prompt you that I will prompt you. Yeah, next. Was it the first slide? No. Just go back. Next slide. All right. So, as the Honorable Minister for Industries, Law and Choir, Shri P. Rajiv had already stated, nobody expected us to be number one in the country. My batchmate, who is the Principal Secretary Industries Gujarat, who were adjudged third in the country, after having received the third position, medallion or plaque, turned around and she told me, you have done something fraud today. Otherwise, how can you get one step ahead of us? You cannot beat Gujarat, you cannot beat Andhra Pradesh. But may I tell you, after having got on to this kind of momentum that's been generated by this first position in the country, this year in the State Business Reforms Action Plan, 284 out of 287 reforms have already been accomplished, realized in the state. That's 99%. Then suddenly the government of India says, one more question paper would be given to you. One more question paper means this question paper is complete. We have got 99% marks, and the new system would be 70% would be the feedback and 30% would be the reforms that's carried out. The new question paper has been given 162 more reforms. We are ready for that. Any number of question paper that may be given by Government of India, we are ready to answer those questions and see to it that we are once again made number one. Minister did not state today, but then on October 5th, 2024, when we were given this award, there was a video being played from different states and different chief ministers speaking. From the state of Andhra Pradesh, the Honorable Chief Minister, whom everybody knows, he came on the screen and said, the ease of doing business begins with my state. And we are first in all aspects. And so long as I am the Chief Minister of the state, we will be first. We didn't have any pretensions about it, but 5 minutes later, when the awards were announced, Kerala came first. It's something like India winning the World Cup cricket in 1983 under Kapil Dev. Then the Daily London Times wrote, Kapil's Devils turn world upside down. If you remember that headline from June 26, 1983. Next slide. Always been front runners in health, school education, e-governance, tourism, and so on and so forth. But then we had always missed out on the critical points that generate, accelerate the process of growth. Next slide. High literacy rate, top HDI, digital advancement, superior quality, the first 100% digital state in the country, clean water and air quality, and international airports and so on and so forth. Next slide. The vibrant education and the skilling that we had done. See, we have umpteen number of engineering colleges, in intake is there, everything is there. 100 plus contemporary courses. The major difference between the past and the present is that, look at it, custom-made skill development courses that suit the requirements of the industry. In other words, the collaboration with the industry partners, which has started off very well in Cochin University with one of our award winners, Dr. Viju Jacob, in memory of his father, having instituted that Center for Synthetic Biology, and Dr. C.J. George, another titan in the field of financial world, have been bringing in the Sustainability Development Center. It continues. The connect between academia and industry has to be enhanced as much as possible to see to it that the R&D opportunities of the state get closely aligned with whatever is required by the industry and whatever is the product that's to be made. That's where we are. Next item. What are the strengths of Kerala all these days, all these years? Our nurses across the world have been the greatest brand. We have the large diaspora spread across 138 countries. Women empowerment. Workforce consists of 37% females. Sheila Kochesup would certainly vouch for that. 37% of the workforce is women. And fourth is about the urban-rural continuum.
See, there is an old advertisement by Malayalam Manoram, I still remember, which is the largest metropolis in the world. And they give the answer. It is a metropolis situated, tucked away somewhere in South Asia, which has a length of 620 kilometers. And the name of that metropolis is Kerala. There is no distinction between a village and a town. And the industry academia collaboration as well, it has to continue. Next one. Robust connectivity and logistics. We may not comment about today's, the status of the highways because the work is going on. But 4 international airports and the 5th one coming up near Shabarimala. 2 major seaports, National Inland Waterways and Kochi Water Metro, country's first, of which I too was responsible in starting off because I did the tender and other things when I was the Kochi Metro Rail MD. And then India's first deep water transshipment terminal in Verinam. Why Verinam? I was so involved in Vallarpadam as well. The entire land acquisition process for the rail road connectivity in Vallarpadam was done when I was district collector. But then when I understand today, I understand the kind of strategic importance of Verinam. It's 12 nautical miles away from the international maritime line which connects London to Sydney. So that's the big thing. Deep draft, 300,000 TEUs. And then look at the kind of possibilities, the warehousing, cold chain facility, the processing industry that could be done, turned around, put in the container, taken to the next ship and taken over. Look at the kind of possibilities that we have. Next one. Taking Kerala abroad, we always had the exports, service sector exports and the top products at the top markets, spices, marine products, coir, cashew, textiles, and we have the single window support as well. Next one. The maritime and the marine ecosystem that we have sustainable maritime hub to boost the ecosystem competitiveness, ideal location, existing clusters being ship repair and shipbuilding facility, container cargo commodities trading, LNG terminal jetty, cruise terminal, Mr. Mohammad Ali Sahib was mentioning about that, private shipyards, international container transshipment terminal, and a dedicated seafood park and marine cluster coming up in Cherthala by KSIDC. And we try to fulfill out of the 75% of India's EU certified seafood units are in Kerala, and 7 state-of-the-art food parks, including 2 mega food parks, one in Cherthala and the second in Palgad, sponsored by the Government of India, funded by Government of India. Next one. The fast progressing IT sector, everybody knows. Internet is a basic right. The mobile network penetration is the highest in the country. The country's first digital university is in Trivandrum. The Technopark in Trivandrum, Infopark in Cochin. Technopark has gone to the phase 3. Infopark phase 2 is almost over. We are ready for the phase 3. Cyberpark in Kozhikode is also getting filled up altogether. Next one. Innovation and our startups. The beacon of innovation with initiatives like the Startup Complex. We started with the various innovations that are happening over here. 5,278 plus startups, 63 incubators, 465 plus mini incubators, and 53,000 plus in employment generated. Look at it, VC and angel funding, 5,500 plus crores. This is nothing. It's just the tip of the iceberg. With the kind of startup mission, with the startup village, the maker village over here, Kerala boasts of the best ecosystem as far as the startups are concerned in the whole of South Asia. Check any source in the internet, you will get the answer, Kerala. Next one. The MSMEs have always been our strength. 22-23. April 1, 2022, we started off with the Year of Enterprises. Micro, small, medium enterprises were promoted. 2 years and 7 months later, the number of new MSMEs that have come up has crossed 330,000. The number of job opportunities is very small micro units, but at the same time, many of them export oriented or linked to export. The employment opportunities generated is 7 lakhs plus. So too many bits and pieces ultimately make up a mountain, as we say. And look at the kind of the 21st, it's like, then we moved on to Mission 1000. Out of these 300,000, 330,000 MSMEs that we have in the state, 1,000 MSMEs are to be handpicked, which have the potential to have a turnover of 100 crores and plus.
try to foster as much of critical handholding as possible and see to it that they grow, and ultimately 1,000 in 100 crores, it's 100,000 crore rupees to be created here. Now we have the year of enterprise and we follow up till today, investments and the kind of job that's created. And look at it, Kerala Space Park and the Agnikul Cosmos and the kind of the integration with the space sciences, aerospace, space technology, and the collaboration which we had. Remember, for the Chandrayaan mission, 23 MSMEs in the state had collaborated in it, including 2 public sector undertakings. Nobody would believe it. The Kerala Minerals and Metals Limited, as well as the Silk in Kerala, had collaborated with the Chandrayaan mission. Come to think about the aircraft carrier, the INS Vikrant that was made out of the Cochin shipyard over here, and we had 25 MSMEs. When you're putting in their energies, putting in their resources into the creation of the India's aircraft carrier INS Vikrant. Next slide. The food industry, we always had a great tradition about food industry. High quality food products, GI tagged, cashew, rice, GI tagged Wayanad and Jeeragashala and Gandhakashala rice and so on and so forth. Lots of setting up the food industry, testing centers, strong MSME base, value addition prospects are several. And remember, in the plantation sector, after a long time, Kerala became the first state in the country to have a dedicated directorate of plantation, and plantation was shifted from the labor ministry to the industries ministry. And IIM Calicut sponsored report has come out about the blueprint for the future of plantations in Kerala, which we have already unveiled, and it's subject to discussions. Day after tomorrow also we are having a discussion about it. And now, based on that, new crops, exotic fruits, cultivation is to be kind of encouraged as much as possible. A great deal of liberalization is happening about the kind of crops that can grow into the plantation sector, and also about the kind of value addition process that can be carried out in the 5% of land that can be kept apart for allied activity as per the provisions of the Kerala Land Reforms Act, under which exemption was provided so many decades back for the plantation sector. Next slide. Tourism, we have always done well, but today there is an issue. Many of the very established destinations in the state have already absolutely outgrown the kind of carrying capacity that it had. It has to have a look towards new destinations, new experiences. Experiential tourism, village tourism, cultural tourism have to be really brought in, and that winning combination has to be made. And we have the investment opportunities the MICE facilities, destination development of resorts, and so on and so forth. Next one. Medical devices and biotechnology, as stated by Honorable Minister, home to 20 plus medtech players with an annual turnover of rupees 7,350 crore rupees. 24% of the total turnover of the medtech sector in the country are from companies in Kerala, including Agape, including Terumo Penpal, including many other institutions which have actually joined in. High-tech diagnostic equipment manufacturer, implant manufacturer, robotic-assisted surgical devices, prosthetics and assistive devices, and so on and so forth. And we have a bioscience park that's specifically dedicated for this matter near to Trivandrum in Thonakil, the Bio 360 Park. We recently had the BioConnect International Conclave on Life Sciences in Trivandrum, in which Dr. Krishna spoke about the kind of positives about the state of Kerala. Next one. Graphene and nanotechnology, new sectors. We have an India Innovation Center for Graphene inside the Maker Village, and we are striving to promote it, the production park and the PPP model, with a project outlay of 237 crores. Graphene Aurora project it actually tries to bridge the gap between the research and commercialization, and the Digital University Kerala will implement the program with funding from Government of India and Government of Kerala together. In the meantime, a very old investor, Murugappa Group from Chennai, with a carborundum Universal, which had been in existence since the 1960s, very loyal to Kerala as well. He started off with the graphene manufacturing in Carborundum Private Limited in Cochin. Next slide. Creating the best in-class
infrastructure and responsible investment agenda, as we say all the time, it's nature, people, industry, and not the other way around. So we have to have responsible investment and responsible industry. And here we have 40 industrial parks, of which 18 are sector specific. Apparel, Ayurveda, defense, EV, food processing, IT, life science, maritime, petrochemical, spices. We have dedicated industrial parks as well. New industrial parks are coming up, the petrochemical park over here. And the new scheme which is coming, the private industrial estate scheme, which has already brought in one person, a group of persons with 10 acres or a little more than that can qualify to have a private industrial estate, industrial park. And it will have all the the protections, the amnesty, the exemptions that the government industrial estate would have. We already have 31 private industrial estates already in existence, and up to 3 crore rupees would be spent for infrastructure development inside these private industrial parks. They have their own systems, their own single window clearance boards, as the Honorable Minister said, and it's thriving. Next one. Now we come to the new gift that we had on the Kochi-Bangalore Industrial Corridor, which is an extension of the Chennai-Bangalore Industrial Corridor. Palakkad has been declared as the manufacturing city. The good thing in Palakkad, what has happened in Palakkad is that we already have taken possession of 1,710 acres of land. DPR is done, the master plan is done, tender document is done. By the time Mrs. Nirmala Sitharaman, the Honorable Finance Minister, announced in Parliament that in the budget that Palakkad is coming up, we were ready for it. And I can also tell you right now, my Kinfra MD calls me just now from Trivandrum to tell me that the Kerala's first chunk of 107 acres of land has been already transferred today by Geo to the new SPV that's been created for this Palakkad Industrial City, namely the Kerala Industrial Corridor Development Corporation, which is chaired by me and the Government of India as well on a 50-50 basis. The first tranche of amount is due from Government of India in another 10 days' time. Everything willing, God willing, we should be starting off with the project in Puducherry Central Village. It's spread across 3 villages for your kind benefit. On the Trichur-Palghat Highway, near to Vadakkancheri and Alathur, we have the Kannambra village, dedicated to food processing. On the Palghat-Coimbatore, the highway, bang on the highway, you have the Puducherry Central and the Puducherry West village, very near to the IIT Palghat, Instrumentation Limited, and the Indian Telephone Industries, and Bharat Earth Movers and other lots of industrial activity as well over there, wherein we have a range of activities which are going to come up. And an international township is also coming in Puducherry Central, because we have got something close to 1,137 acres in Puducherry Central. Puducherry West, we have 240 acres. Kannambra, we have 313 acres. And we are going to have, as per the advice from the Government of India, we are going to have the access roads from the National Highway to have a width of 60 meters. Which may not be seen in the National Highway over here, but which we will have in the industrial park over there. It's going to be the state-of-the-art, futuristic manufacturing super city. Next slide. The investments are welcome. We are expecting 55,000 plus jobs, direct jobs to be generated in the Palakkad Industrial City, plus another 45,000 coming in, totaling 100,000 jobs. The proximity advantage, the huge hinterland of Tamil Nadu and beyond is there. We get connected to Hosur, Dharmapuri, then to, Tirupur, Hosur, Dharmapuri, and then towards the Chennai and Bangalore and Chennai as well. The kind of strength of the hinterland. So in an informal chat with the Coimbatore-based industrialists, they just told me, the moment you are ready for allotment, kindly inform us. We will be the first to sit on it. So that's the kind of advantage we have, and kindly you are welcome to that. Next one. Industrial policy of 2023. That's why I said it's not unveiling of industrial policy. We have it from 2023. The 22 priority sectors, I will come to that, and lots of incentives as well. Export policy, logistics park policy, and ESG policy, which is quite unique for Kerala, because we believe in the nature, people, industry theory very, very clearly. So anybody, any person who wants to start an industry in the green category with an investment of less than 50 crore rupees needs only a laptop to start an industry.
log on to KSWIFT, K-Swift portal, type it out. 1 minute later, you get the acknowledgement certificate and you can start the industry without any approval, without any sanction, without any permit, without any license. 3.5 years from now, we need to complete the process. That's what has been by kick-starting the whole process. Somebody who brings in above 50 crores, green category again, composite license within 7 days. The fast tracking has been done. Beyond 50 crores, 100 crores, new systems are there, greater employments are generated, greater investments are generated. The Chief Secretary headed Empowered Committee sits on it and brings in as many special privileges as possible for the investor, for the entrepreneur, based on the kind of investment and the kind of employment that's generated. I'm coming to that. Next slide. 7 focus pillars, of course, we have the various focus pillars over here. Next slide. The 22 priority sectors, from aerospace and defense to artificial intelligence, Ayurveda, biotech, design, electronic system, electric vehicles, engineering, food tech, graphene, high-tech farming, high-value added products, logistics, maritime, medical devices, pharmaceuticals, nano, renewable energy, retail, robotics. It's not exhaustive. At the same time, based on the kind of inputs we have received from all the industrialists across the globe, we are trying to focus on, and again, kind of micro focus on 7 or 8 sectors really. Next one. What are the incentives that we are speaking about? The SGST 100% refund on capital investment, 100% refund. Second, investment subsidy of 10% of the fixed capital investment, subject to 10 crore max. Third is employment enhancer incentive. If you employ more than 50% of the jobs are given to the locals, then 5,000 rupees per month shall be provided by the Kerala government. Stamp duty exemption and electricity duty exemption. Quality certification with FDA, ISO, BIS, we support you. Sustainability and responsible industry, we again support you. And on a case-to-case basis for mega, large, ultra-mega projects, we have more incentives coming in as decided by the Chief Secretary-led Empowered Committee. Next slide. We are coming on to the final thing. We are actually on the process of doing this, the core various sectoral presentations, the kind of the various sector-based presentations, roundtables are being conducted, roadshows are being conducted across this country as well as abroad, and also the kind of interacts we have with the consul generals and ambassadors of 30 countries are being engaged from the state. And the Honorable Minister, the Honorable Chief Minister himself is taking the meeting in New Delhi with 30 ambassadors across the globe. And the top captains of the industry, 30 or 40 in number, are being met with personally by the Honorable Minister to invite them for the Invest Kerala Global Summit, February 21-22. Next slide. So date, mark the date, Lulu International Convention Center, Grand Hyatt, Bolgati. Next slide. Keynote address, fireside chats, 20 sessions, 9 partner countries. This time we are bringing about a difference. From Japan to Saudi Arabia. We are going to have partner countries for different sectors. France for aerospace, Germany for EV, Japan for medtech, and so on and so forth. Next one. Sectoral conclaves, roundtables. We have had lots of things which have been already conducted. Roadshows have gone on. Lots of reinvestment leads and discussions have happened. Next one. Sectoral conclaves again. Yeah, next one. Loga Kerala Sabha representatives, 30 countries where we have substantial presence. They are also being engaged to tap the resources of the Kerala Connect in all these countries. Roadshow in UAE and an IT companies conclave, and there is a Virinyam conclave specifically for Virinyam, which is going to happen in the last week of January in Trivandrum. There's a huge opportunity lies in Virinyam, which can be extended all over the state towards Palghat and beyond. Next one. Good. So, mail your queries. The email ID is here. Kindly note down. And beyond this mail IDs, beyond the kind of presentation that we have, it's ultimately, as the saying goes, the proof of the pudding is in the eating. Ask any industrialist, ask any entrepreneur as to the kind of support that's been ensured to him or her in the recent times.
from the various forums of industries and commerce. We certainly believe that we have to get an A++ in terms of the response from the industrialists and the entrepreneurs. I wish we would get it. Thank you very much. God bless. Thank you very much, sir, for your valuable presentation. To express our gratitude, I'd like to invite Sri Jagadeep Rikhi, Director lNMECC, New Delhi, to present a memento to Sri Mohammad Anish IAS as a token of our appreciation for his valuable contributions. Thank you, sirs. Ladies and gentlemen, now the winners of lNMECC Excellence Salute will be addressing us. As we are running behind the schedule, I would humbly request them to limit their speech to 2 minutes. We begin with Dr. Viju Jacob, but before inviting him, let's have a video played here of Dr. Viju Jacob. Dr. Viju Jacob, a visionary leader and executive chairman of Synthite Industries Private Limited, has transformed his father's legacy into a global powerhouse. With over 42 years of experience in the spice and oleoresin industry, Dr. Jacob has led Synthite to become the world's largest producer of value-added spice extracts, essential oils, and natural flavors. Established in 1972, Synthite has embarked on a remarkable journey spanning 5 decades of excellence. By introducing oleoresin to the Indian market, Dr. Jacob revolutionized the Indian food industry, setting new standards for quality and innovation. Synthite has a significant presence in over 95 countries, a strong client base of more than 5,000 customers, a portfolio of over 2,500 products, and is powered by the expertise of more than 3,500 employees. Under his leadership, Synthite also supports over 140,000 farming communities worldwide. Beyond business, Dr. Jacob is a passionate advocate for social good, spearheading Synthite's initiatives in healthcare, education, and community upliftment. His leadership has garnered global recognition, national awards, and accolades for redefining excellence in both industry and society. Dr. Viju Jacob's story is not just one of business success, but of a journey that bridges progress and purpose, leaving an indelible mark on the world and lighting the way for future generations. Dr. Viju Jacob, Executive Chairman of Synthite Industries Private Limited. I'd request Mr. Yunus Ahmad, Secretary, Kerala Chapter of lNMECC, to accompany. Dr. Sri Kumar, P. Rajay, our Honorable Minister of Industries, V.D. Sadishan, our Opposition Leader, Balagopal, our Finance Minister, and good afternoon to all of you. If I talk about Synthite, Synthite is basically from the food industry, and we are into spice oils and oleoresins. We started with 1 product and 10 employees. Today we have about 7,500 products and 3,500 employees. And we are spread across Brazil, China, US, Netherlands, Vietnam, Sri Lanka, and Germany. So we are spread across the whole universe, actually. We have got about 700 to 800 people working in different, in the world in different places. And today, we are controlling about 40% of the world requirement. And not only that, recently I was in Germany about a week, 4 days back. So I was told that one of the best product
or most of the customers, we make an interaction with them. They said one of the best products is Synthite's product, because we got a lot of competitions, but they always say that. But one thing they said, told me is that your service is not up to the mark. I said, service is not up to the mark means it is not that our product, our service, but it is the logistic problem. Because today we have the Red Sea issue because the ship is getting delayed in US or in the Red Sea and getting again delayed to the customer. So this has to be, this is a big problem for not for me alone, for the entire exporters of this country. So from there, we have factories in China for production of paprika oleoresin. We have production facilities in Coimbatore, in Andhra and Karnataka. Because we did not go because of any problem in Kerala, but we went with the logistic side because most of the chilies come from Andhra, so we went to Andhra. Most of the mustard comes from Gujarat, so we went to Gujarat. So because only on logistic basis only we went to these different states, not because of any issues in Kerala. Kerala, we started in 1970 by my father, Mr. C.V. Jacob, as I told you that with 10 employees and one product. Now it has grown to this level, and I thank God for all the blessings that given by our co-directors and employees and by God. Thank you. Thank you, sir. Now let's have the video played on Sri Gokulam Gopalan. Next we have A.M. Gopalan, born on 23rd July 1944. Hails from a decrepit village of Kozhikode in Kerala state. Started his humble beginning with a chit finance company in 1968. That small chit fund grew into South India's most trusted and reputed company, which is Sri Gokulam Chit and Finance Company Private Limited. That young man, now well known to all as Gokulam Gopalan, is an entrepreneur par excellence, a visionary business leader, a business tycoon who, through his hard work, selfless service and vision, created a super uno business empire, the Gokulam Group of Companies. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഗോകുലം ഗോപാലൻ. 1968 തുടങ്ങിയ എൻ്റെ ബിസിനസ് യാത്ര സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അഭിമാനത്തിൻ്റെയും മാത്രമല്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും കൂടി ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് ബിസിനസ്സും തുടക്കത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞതായിരിക്കുമെങ്കിലും പിന്നീട് പുരോഗതിയിലേക്ക് മാത്രമേ അത് വരികയുള്ളൂ. സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനകരമായ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, ആളുകളെ ശക്തരാക്കുക, നന്മയുടെ വഴികളിൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് നയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ദിശാബോധം. ഈ പുരസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തിന്റെ കൃത്യതയും നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മൂല്യത്തെയുമാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ നേടിയ ഓരോ നേട്ടത്തിന്റെയും പിന്നിൽ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഏറ്റവും മികച്ച പരിശ്രമമുണ്ട്. കൂടാതെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കരുത്തും പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയുമുണ്ട്. ഈ അംഗീകാരത്തിന്റെ മുഖ്യ പ്രവർത്തകരായ ജൂറിക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള അംഗീകാരത്തിൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നെന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. Now I humbly request Sri Gokulam Gopalan to share his thoughts and experiences. Welcome, sir. ബഹുമാനപ്പെട്ട സദസ്സിന് വണക്കം. ഇവിടെ എല്ലാവരും കേരളത്തിൻ്റെ വിജയത്തെപ്പറ്റി അല്ലെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റി സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ്സുകാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റുകാരെ ധനം കൊണ്ട് സഹായിച്ച്, അതായത് സാമ്പത്തികമായ കാര്യമാണ് ഏത് ബിസിനസ്സിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം. ഒരു അച്ചുതണ്ട് അതുമാണ്, സമ്പത്താണ് അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ട്. ആ അച്ചുതണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരനും ബാങ്കിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ സഹായിക്കണം. അപ്പോൾ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ചിറ്റ് ഫണ്ട്. വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിപാടി, ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. അത് ഇന്നൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ 15 സ്റ്റേറ്റിലും സുഗമമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ആ പരിപാടി എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു സക്സസ്. പല ആളുകളും പരാജയപ്പെട്ട ഫീൽഡാണെങ്കിലും ഞാനത് വിജയിച്ചതിൻ്റെ കാരണം ജനങ്ങളുടെ സൗഹാർദ്ദം, സഹകരണമാണ്. കാരണം ഇന്ന് സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ധനം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വാങ്ങി വന്നത് ബാങ്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കഠിനമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ആ കാര്യം ഞാൻ സക്സസ്സായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വിജയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ 11 സ്റ്റേറ്റിലും കിട്ടുന്ന എല്ലാ ബെനിഫിറ്റുകളും ഞാൻ കേരളത്തിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എത്ര പേര് എന്നോട് ചോദിക്കും, എല്ലാവരും മദ്രാസ് താമസക്കാരാണ്, എന്താ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ മാത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്, കേരളത്തോടൊരു സ്നേഹം. കാരണം ഇവിടെ എൻ്റെ പഠിച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലാണ്. കാരണം എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് നാട്ടിൽ പോയാലും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. ഇപ്പോൾ 5-10 പേരുകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അവാർഡ് സമ്പാദിച്ചു. അവരൊക്കെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയവരാണ്. ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രയോജനം കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ അതുപോലെ ഇനി നടക്കുകയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇന്നത്തെ ഒരു 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായ ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ 11th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്സായ കുട്ടിക്ക് അവൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവനെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത, അവനേതെങ്കിലും ക്ലാസ് കൊടുക്കണം, ക്ലാസ് കൊടുത്തതിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് 5ാം ക്ലാസ് വരെ അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് 5ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അവർക്ക് എന്തിൽ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ താല്പര്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളേഴ്സോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഫോറിൻ വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെയാണ്. 11ാം ക്ലാസ് വരെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കാണാത്ത കുട്ടികളാണ് അവിടെ നല്ല മിടുക്കന്മാരായി വളരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു ഗുരുദേവൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുക എന്ന്. അതുകൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുക എന്നത് അതിൻ്റെ സാങ്കേതികമായ അവരുടെ കഴിവുകളെ വളർത്തുക എന്നതാണ്. 5ാം ക്ലാസ് വരെ അവരെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് 5ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം കൊണ്ടുപോകുക. ഒരു മ്യൂസിക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള കുട്ടി കണക്ക് നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേസ്റ്റാണ്, നമ്മൾ ആ സമയം വേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യം ആ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ലോകം മുഴുവനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മലയാളികളെയാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്മാരൊക്കെ മലയാളികളാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾ മാത്രമേ സ്വന്തം താല്പര്യം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നവരുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികളെയും നമുക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ അവരെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കിന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ആ സാഹചര്യം നമ്മൾ അധികാരികൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇല്ല. ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു നല്ല കാട്ടിൽ കുട്ടി നടക്കുമ്പോൾ ചെറിയ മുള്ളും കള്ളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം, ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. കേരളം എന്നത് ഇന്നൊക്കെ എന്തിൻ്റെ പേരിലും ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കേരളത്തും പോലെ ഒരു സൗഹൃദമായ ഒരു നാട് വേറെ ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ആ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അഭിമാനമാണ്. നമ്മൾ മദർ കൺട്രി, നമ്മൾ ജനിച്ച നാടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നമുക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും. ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ഓരോരുത്തരും അതിനെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത്. പക്ഷെ നല്ലൊരു കേരളം, സ്നേഹസമ്പന്നമായ ഒരു കേരളം, നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാസമ്പന്നമായ ഒരു കേരളം, നല്ല ഒരു കാരണം. ഇവിടെ ടൂറിസത്തെ പറ്റി പറയും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസം
ഇവിടെ ആരും സൂചിപ്പിച്ചു. മറ്റുമൊക്കെ കൃത്രിമമായുള്ളൊരു ടൂറിസമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേച്ചുറായിട്ടുള്ള ടൂറിസമാണ്. അതൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മാത്രം മതി. അതിനുവേണ്ടി ഇത് കേരളത്തിന് ഏറ്റവും വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ ടൂറിസം. അപ്പം പിന്നെ മാത്രമല്ല പിന്നെ ആയുർവേദം, ഇതൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല, എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ കേരളീയനും നമ്മുടെ കേരളം എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഏത് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ആ കഴിവിനെ ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you very much, sir. Let's now invite to the dais Sri V.K. Matthews of IBS Software. He will be accompanied to dais by Dr. P.B. Bose, Vice President of the Kerala Chapter. I would request Dr. P.B. Bose to accompany Sri V.K. It was Matthews. neither a dream nor an expectation for me to become an entrepreneur. But when I look back at my career path, I realized that IBS Software was in the making from day one of my very first job. I was immersed in the world of technology from the very start, teaching people how to use computers and understand technology. From there, I transitioned to the travel industry, joining the IT division of Air India and then Emirates. Thus became intimately aware of the many challenges facing this industry. Airline companies were early adopters of technology. However, over the years, technology investments did not keep pace with the rapidly changing digital landscape, and soon legacy technologies started holding back the industry. Major suppliers did not address these issues because of the complexity of re-engineering heavily used IT systems. The dynamics of the industry were changing, and it was clear to me that to compete and succeed, airlines would need to become more agile by adopting more advanced technology. And that's why I founded IBS Software 25 years ago. I was convinced that these complex challenges could be solved by setting up a company determined to liberate the industry from the clutches of legacy, developing and delivering next generation solutions with a culture of commitment, passion, integrity, respect and transparency that would become the enduring tenets of IBS Software as it grew and developed. Our talented workforce of over 25 different nationalities spread across 40 countries is truly our greatest asset. And it's my firm belief that the success of IBS Software is directly attributable to our people. Our core purpose is redefining the travel business. Technologies and systems will change, but our customers' pressure to stay ahead of competition will not. In this journey, we become a partner to our customers, helping them innovate and re-engineer their businesses using next-generation technology. In other words, we are redefining businesses, and our strategy is very simple. Help our customers achieve their business goals by enabling them to improve their revenue and market share, improve their cost of operation, and provide a differentiated customer experience. Now over to Sri V.K. Matthews. Sri V.K. Matthews, accompanied by Dr. P.B. Bose. Over to you, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. I know I'm standing between you and probably the lunch break. You have to go back. We are running acutely late, but still, since this is an occasion, I'll probably take 2-3 minutes to share my thoughts. First of all, thank you very much, lNMECC, for organizing this event and more so considering me worthy of receiving these awards. I'd like to congratulate all others who are receiving this award from lNMECC. Just to talk about, we heard a lot about the early accomplishments of the state, which we are immensely proud of in many different areas. We are still ahead of all the states in the country. And also, there are many strengths that we can highlight, particularly the quality of resources, access to the executive and bureaucracy, and also the political and the social stability of this place. Ladies and gentlemen, but if you really look ahead, and also a lot of kudos, a lot of
congratulations and applause to the industries minister and the industries department to make industry and ease of doing business as something that's great for the state. But let me just also show an optics or a mirror to all of us. In fact, I am part of many of these committees. I am part of the KSIDC board. I am part of the Chief Minister's High Power IT Committee. I'm in the board of a lot of universities and things like that. So I am not excluding myself from where we are. What is the real issue of the state of Kerala? I'd like to show the mirror in front of you. The unemployment in this state, youth unemployment in Kerala is the highest in the country at 30%. National average is 10%. Why is it that we do have that particular situation? It's very simple. The boys and girls of the state do not find jobs commensurate to their aspirations as well as matching their qualifications. We do have jobs which are taken by migrant labor. We do have in the state today 3.5 million or 35 lakhs of migrant labor, which is expected to become 60 lakhs, 6 million, 1/6 of our population by 2030. And I would like to show the second mirror. That is, if you really look at the prognosis or the outlook or the future of a place economically, there are three things that we have to look at. Number one, the flow of people or migration. Number two is the flow of goods and services, whether you are a production state or a consumption state. Number three is the flow of capital, which is important for us to put our people to work. On all these three accounts, I don't have to tell you where we stand. The state has a net interstate deficit of over 100,000 crores, 1 lakh crores. We have attracted less than 0.5% of the capital that came to India during the last 3 years. And our migration is unhealthy because our talented boys and girls are leaving the state replaced by migrant labor. Ladies and gentlemen, the future of a place depends, and more so in future, depends on our ability to attract and retain talent. So the number one priority for us is to actually create very successful enterprises and well-paying jobs. Not all the jobs will attract our people or retain our people, and not all of those jobs will not actually take us from here to there. What we have done so far, or what has taken us from there to here, will not take from here to there. It's very, very important. I think we are seeing a lot of effort by our industries department to make Kerala more investable. But all of us should think that unless we create well-paying jobs and successful enterprises, and that should be the only motto, the future of Kerala will not be as great as what we think. And if we really look at what should be our vision, there is a very simple one: the finest place to live and work. That should be our vision. And that has only two dimensions that we need to pay attention. Number one is clean Kerala. A waste managed, clean waters, and clean surroundings, clean environment. Number two is safe Kerala. Again, infrastructure. Safe and efficient roads, safe to drink water, safe to eat food, and safety from disasters. If the government can take care of these two, the rest I'm sure the people of Kerala will take care. And all of our efforts should be in that. Focus in those. And when we talk about focus in some of the areas, we should also know we should not focus on some of the other areas. Less government, more governance, and more private, more deregulation. That's what we should do. I think we are in the right path. Hopefully we are in the right path. There's a lot of effort, and I think we are all party to that journey. And let's wish all the best to our state
and let's support all the efforts which the government is doing, which we are party to. Once again, thank you, ladies and gentlemen, for recognizing me, as well as giving me this opportunity to share my thoughts and views. Thank you very much. Very valid points raised by Sri B.K. Matthews. Thank you, sir. Next, we have a video played on Dr. K.V. Tolan, who is honored here. Dr. K.V. Tolan of Tolan Tires. Hello everyone, I'm Dr. K.V. Tolan, and it's an honor to share the journey of Tolan's Group with you today. Our story began by early 80s in Kerala, a region brimming with entrepreneurs. Starting as a humble truck rubber manufacturing unit, we steadily carved our niche in the industry. With relentless focus on quality and innovation, we expanded into international markets, earning the trust of clients from United States, UAE, Europe, and Africa. In 2008, we launched Tolan's Tires, diversifying into light commercial vehicle tires, two-wheelers, three-wheelers, and the off-road tires. Today, we are proud to operate state-of-art manufacturing facilities both in India and UAE, serving diverse customer needs worldwide. 2024 marked a defining moment in our journey as we took Tolan's Tires public, listing on NSE and BSE. Our philosophy extends beyond business. Through initiatives like education and healthcare, we strive to give back to the community that nurtured us. Tolan's World School and Cyrus Resorts reflect our passion for empowering future minds and promoting Kerala's rich and cultural natural heritage. While leading Tolan's Tires IPO roadshows in Mumbai, I encountered a challenge that left a deep impression on me. As a promoter from Kerala, I realized the negative perception many investors hold about industries from our state. While they acknowledge our success in navigating a challenging landscape, it was clear that Kerala is often viewed as an unfavorable environment for manufacturing. Kerala is home to resilient, innovative, and world-class enterprises. Together as entrepreneurs, policymakers, and communities, we must redefine how industries in Kerala are perceived. By fostering collaboration, simplifying regulations, and promoting our achievements, we can position Kerala as a beacon of industrial excellence. I am proud to represent our state and contribute to this transformation, and I encourage all of you to join me in changing perceptions and driving progress. Thank you. Dr. K.V. Tolan, Chairman of the Tolan's Group. Big round of applause. Let's welcome him. I'd request Mr. Yunus Ahmed, Secretary of the Kerala Chapter of lNMECC, to accompany. Good afternoon all. Dignitaries off and on the dais. First of all, let me thank the office bearers of lNMECC for honoring me with this award. Also congratulate the other winners for their achievements and today's award. I don't like to take much of my time, your time, because the lunch is already due. So still, ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ഈ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ഈ സെപ്റ്റംബറിലാണ് we went for a public issue of 230 crores. Even a company from Kerala, the Kerala region participation in this IPO was 0.26% of the total subscription. For 230 crores, the subscription came for 4,200 crores. But when you look at the Kerala participation, it is too small. That means, നമ്മളുടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിൽ ആർക്കും വലിയ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. 16 yearsന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഫ്രം കേരള ഹാസ് കം ഫോർ എ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട് റൈസിങ്. So there is lot of opportunities to get funding at a lesser cost. So this is the only message I have to give to you today, because we were very successful, not a very big company, but in the tire manufacturing, we have been successful running in Kerala for the last 42 years. So thank you once again for the lNMECC for awarding me, and wish you all the best. Thank you. Thank you very much, sir.
Next, we have a video on Sri K. Muralidharan of the Murlia Group. Meet Keswan Muralidharan, a visionary who transformed a single coffee shop into a leading hospitality empire. He is the founder of SFC Group, a UAE-based company with over 50 high-end restaurants and more than 2,000 employees. His journey began as an accountant, but his dedication and entrepreneurial spirit led him to open a coffee shop that grew into Southern Fried Chicken, now known as SFC Plus, in 1989. Under his leadership, SFC's award-winning brands like India Palace and SFC Plus have won multiple prestigious awards, including the Sheikh Khalifa Award and the Dubai Quality Award. India Palace was even recognized as one of the urban treasures of Abu Dhabi. Expanding his vision to his homeland, Muralidharan launched Muralya Dairy in Kerala, transforming their local dairy industry with modern technology and ethical practices. Recently, Muralya Dairy was honored with the Excellence in Dairy Award at the Times Business Awards 2024, employing over 500 people and creating a lasting socio-economic impact. But Muralidharan's story isn't just about business. For over 3 decades, he has been committed to social causes, establishing the Muralya Foundation to focus on education, healthcare, and social welfare. One of his most impactful initiatives in his adoption of the Yerur Panchayat, where his programs have brought significant improvements in the lives of local residents. He is the chairman of Care and Share International Foundation, through which he supports free heart surgeries. He is also the founding chairman of Vidya International Charitable Trust. In the UAE, Muralidharan is deeply involved in the community as a board member of the Indian Business or Professional Group in Abu Dhabi and patron governor of the Indian Social Center. He also supports the Travancore Kombans Football Club and plays a key role in the Sivagiri Planning Committee back in Kerala. His dedication has earned him numerous accolades, including recognition by Forbes as one of the prominent Indian leaders in the Arab world, and the NRI of the Year Award by Times Now for his philanthropic work. Keswan Muralidharan, a true inspiration in business and an enduring force for social good. I could request Sri B.S. Abdul Karim, Vice President of Maharashtra Chapter, to accompany Sri Muralidharan to these. Namaste. Respected Principal Secretary, Office Bearers of Impact. I can see the President and the Secretary smiling at me. Dear friends, it is too late for a speech. So much informative sessions I had. In fact, we all had lot of information from the Industries Minister and the Industry Secretaries was elaborate. Lot of new information I gathered from this such an well-organized, well-attended, they were able to bring a lot of prominent people in the dais and together. Let me thank you. Thank you, Mr. Suresh. Thank you, Mr. Shalin. You know, such gatherings definitely will promote the industries in Kerala. You know, Kerala, we are really rich country. Lot of richness we have. We have to direct and tap. That's the only thing is good. Even our friend IBS Matthews was really giving us an inside lecture. What exactly he said, there are only 2 things you have to concentrate in Kerala. The cleanness, education of course, and this is in the right direction. Of course, there are a lot of brain drainage is here, which we have to bring it back. Let me take this opportunity to thank INMAC and the jury members for recognizing me for this event. They have highlighted a lot about me in the presentation, so I'm not elaborating anything. But such events, such recognition will definitely motivate us. And let me thank the jury members and let me also thank the organizers.
and wish you all the best. And I'm not elaborating so many things because this is the high time for lunch everybody is looking at. Thank you once again. Wish you all the best. Thank you, sir. Next, we have a video on Shri VKC Resak showcasing his leadership and vision behind the success of VKC Group. This is the story of VKC, India's VKC. In 1984, VKC Mohammad Koya, along with the co-founders Mohammad Kutti and V. Mohammad, moved into Hawaii sheets manufacturing. This marked the entry of VKC into the footwear industry. VKC's managing director led the group to focus on customer even more in the modern era. VKC Razak decided to overhaul the strategic perspective of the VKC group. He dreamt of having the legend of Indian cinema, Sri Amitabh Bachchan, to be a role model for this inspirational campaign. India's Pride, My Pride, became one of the most celebrated campaigns in India. VKC clocked a record growth percentage in the mass market footwear industry consecutively for 2 years. VKC's story is the story of a progressive new India. India's VKC is your VKC. 1984 കേരളത്തിലെ മലബാർ പ്രദേശത്തെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് വളരെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ 3 പാർട്ണർമാരും 10 ലക്ഷം രൂപ ക്യാപിറ്റലും 15 തൊഴിലാളികളുമായി 600 ജോഡി ചെരുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന VKC ആരംഭിക്കുന്നത്. 40 വർഷം പിന്നിടുന്ന സമയത്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ന്യായമായിട്ടുള്ള സത്യസന്ധമായ വിലയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് VKC ഈ അംഗീകാരം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി VKC മുന്നോട്ട് നോക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ അപ്പോൾ വരുന്ന ഫാഷൻ സത്യസന്ധമായ വിലയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് VKC ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. VKCയുടെ വളർച്ച VKCയുടേത് മാത്രമല്ല, കോഴിക്കോട്, പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് PU ചെരുപ്പിൻ്റെ 100-ലധികം കമ്പനികൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്ലസ്റ്റർ രൂപപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ VKCക്കും നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യവസായ രംഗത്ത് വലിയ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിന് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് റാങ്കിങ്ങിൽ 1-ാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും അതൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനം എടുത്താലും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വ്യവസായം തുടങ്ങാനുള്ള അപേക്ഷ കിട്ടുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആയാലും കേരള ഗവൺമെന്റ് ആയാലും വ്യവസായികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും വ്യവസായികളെയും കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. Let's now welcome Shri VKC Resak to dais. I would request Mr. Unnikrishnan to please accompany. Respected dignitaries, ആദ്യം തന്നെ VKC ഗ്രൂപ്പിന് ഈ ഒരു അവാർഡ് തന്ന ഇൻമെക് ഭാരവാഹികളെയും അതിൻ്റെ ജൂറിയെയും VKC ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ്. മറ്റ് വിജേതാക്കളെ അഭിനന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു. ഇതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ 1984 നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹവായ് ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. 3 കസ്റ്റമറിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് VKC മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, മുമ്പ് ഹവായ് ചെരുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ലെയറിലാണ്. അതായത് മേലെ ഒരു വൈറ്റ് കളറും താഴെ ഒരു ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ബീജ് കളർ. അന്ന് 3 പ്രശ്നമായിരുന്നു കസ്റ്റമർ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മേലത്തെ വൈറ്റ് ലെയർ തേഞ്ഞു പോകും. തേഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ഒന്നുകിൽ നീല അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ള കളറ് കാണും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പം ആ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചിട്ട് കയറാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ തിരക്കിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചവിട്ടിയാൽ ആ സ്ട്രാപ്പ് അങ്ങ് ഊരിപ്പോരും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വല്ല പെന്നോ സ്പൂണോ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് വേണം അത് തിരിച്ച് സ്ട്രാപ്പ് ഒറിജിനലായിട്ട് മാറ്റിയിടാൻ. 3-മത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചവിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബട്ടൺ അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകും. പിന്നെ ചെരുപ്പ് ബട്ടൺ പൊട്ടിയാലുള്ള അവസ്ഥ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല, പൊട്ടിയ പരിചയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ 3 പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ചെരുപ്പ്, അതായത് തേഞ്ഞ് ഭൂമി കാണുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെരുപ്പ്, സ്ട്രാപ്പ് നല്ല റബ്ബറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടി പൊട്ടിപ്പോകാത്ത സ്ട്രാപ്പ്, സോളിൽ
സിന്തറ്റിക് റബ്ബറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രാപ്പ് ഊരി പോരാത്ത ചെരുപ്പ്. സ്ട്രാപ്പ് ഊരിയാൽ അതിടാൻ അതിനേക്കാളും കഷ്ടപ്പാടാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയാണ് VKC ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 600 ജോഡി ചെരുപ്പുണ്ടാക്കിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് ഏകദേശം 6 ലക്ഷം ചെരുപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയോട് കൂടി VKC എത്തിയിരിക്കുന്നത്. VKC എത്തി നിൽക്കുമ്പം പറയുന്നത് അതിലൊരു ബിസിനസ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കഠിനാധ്വാനം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പാരൻസി, എത്തിക്സ്, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കയ്യിൽ വിടാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കും, എൻ്റെ ഫാദർ തന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അധികമില്ലാതെ സ്വന്തം കഠിന പ്രയത്നം, അതായത് ജീവിതത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ജോലിയും എടുത്തിട്ടുള്ള ഹെഡ് ലോഡ് വർക്കർ മുതൽ ട്രോളി വലിക്കുന്ന പണി മുതൽ ഏത് ജോലിയും എടുത്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ ആ സ്ഥാപനം ഇന്ന് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാം, അതിനുള്ളൊരു ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടായാൽ മതി. പ്രശ്നങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും വരും. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എൻ്റർപ്രണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനം. അപ്പോഴേ അവരൊരു എൻ്റർപ്രണർ ആകുന്നുള്ളൂ. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ബിസിനസ് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ബിസിനസ്സായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും കേരളം, ആളുകൾ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അയ്യോ കേരളത്തിൽ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് മറ്റെല്ലാ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്തുള്ള പരിചയമുണ്ട്. UP ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാം. നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ചെറുകിട വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് SSI രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ MSME എക്നോളജ്മെൻറ്റ്, ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ. UP അത് ഓൺലൈനാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഞങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു, പക്ഷേ പല പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഓഫീസിൽ പോയി കാണേണ്ടവരെ കണ്ടപ്പോൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി. ഇവിടെ നമ്മൾ ഏകദേശം 12ഓളം MSME രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നിനും ആരെയും പോയി കാണേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, ഒരു കാശും ചിലവാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാര്യങ്ങൾ വേഗം നടക്കുന്നത് മറ്റ് ചില കാരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ളതും വളരെ ക്ലിയറാണ്. എൻ്റെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഫാക്ടറി ലൈസൻസ് 9 തവണ മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അവസാനം അത് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അത് ക്ലിയർ ആയത് എന്നും കൂടി അതിനുള്ള അനുഭവമാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പേപ്പറും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മലയാളികൾക്കായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്, അത് പെട്ടെന്ന് മാറില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഫോണിന് റേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയും. പക്ഷേ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ടവർ സ്ഥാപിക്കാൻ വന്നാലോ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിൻ്റെ കൺവീനർ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഒരു നേച്ചറാണ്, അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മളോട് കൂടി അത് മാറുള്ളൂ. അത് നമ്മളെല്ലാവരും മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് മാറുള്ളൂ. അതേപോലെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. സമയക്കുറവ് മൂലം ഞാൻ മറ്റുള്ളതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you very much, sir. Next we have a video on Srimati Sheila Kochause, the visionary behind the V-Star Creations. Hi, I'm Sheila Kochause, the founder and MD of V-Star. I started V-Star about 28 years back out of my pure passion in garments. Even though I started with Indian garments, later on I ventured into women's innerwears, men's and kids' inner and outer wears. I believe V-Star could grow to this state only because of my passion and hard work, and also the positivity and hard work of my team who are with me in thick and thin. Later, we started marketing their products in other South Indian states like Karnataka, Tamil Nadu, Andhra and Telangana. My dream is to make V-Star a pan-India brand in another 5 or 6 years. I thank the Indo-Gulf and Middle East Chamber of Commerce for selecting me for this very prestigious award. I also take this opportunity to congratulate all the awardees
Thank you so much. Enjoy the evening. Let's request Madam Sheila to please be on stage. I would request Mr. Laiju Karotuguri of the UAE chapter to accompany Madam Sheila to the dais. Hi, good afternoon. I know, as Matthew said, I'm between lunch and you, but still, I think as business people, we all eat late lunch. I eat only at 2:30. I think you also should be doing the same. Mohammed Hanishar and other dignitaries of the dais, thank you so much for considering me for this wonderful award. Actually, I was a bit nervous when I was standing amongst all these very top businessmen of Kerala, and I know I am like a worm there. Congratulations to all the other award winners, and it's a good change that now our politicians have realized that we need to create jobs to the contrary of former years, because whenever we started something, there was all kinds of forces to close it down. All of us have gone through that. We cannot forget it also, but we have to forget it. And let us all start a new era with job creations and encouraging our youth to come back to the state. The whole world has changed, and all the youth are exposed to the whole world. And we should not forget that they don't know what is happening around the world. They are very, very, enlightened what is happening in the world. So it's natural for them to see which is the best place to live. They find the best place and they just run away. So it's our responsibility to change the state to a place, to a better place to live. The best roads, the best footpaths, and no mosquitoes. We have a large garden in front of our house. I have a garden furniture set in the garden, but I cannot sit in the garden even for 1 minute because of the swarming mosquitoes. It is very sad. It was not like that. So all these things only the government can do. Whatever we do, we are doing and we should do. I don't deny that. But infrastructures and living conditions improvement, that has to come from the government. And let us hope the government will open their eyes and do something to make our state a better place to live. Then I'm sure all the youngsters will come back. Also, before all the youth leaves this place, we have to be very, very fast. After leaving here, they may not come back. They'll have their family, their children, everywhere. And I happen to be the founder of WEN, Women Entrepreneurs Network, an organization for the women in business. Actually, I started it as a WhatsApp group, and it grew like that. Now we have 1,000 plus members as 5 chapters. All women are engaged in different businesses. So I happen to be a mentor there, and they are all very happy, and we help each other, support each other, and I think this is a very good beginning for women entrepreneurs. And I think in this digital age, people might be spending more time on the digital medias, but the basics of this remains the same. To build your brand, it is important that you use all avenues, all methods, all media. And I think that is what helped me also. I thank my family for standing with me, and I thank all the staff in V-Star for being with me in thick and thin.
I think that's all. Yeah, I'm making it very short. Thank you so much. Thank the award jury for selecting me for this award also. And thank lNMECC for selecting me and conducting this award function in a grand way. Thank you so much. Thank you very much, madam. Next, we have an AV on Dr. A.V. Anup. Dr. A.V. Anup, Chairman and Managing Director of the AVA Group of Companies, recognized for its iconic brands, such as Medimix and Katra Ayurvedic products in personal care, Melam in spices and condiments, Sanjeevanam, a holistic healthcare center that integrates Ayurveda, naturopathy, and yoga. Sanjeevanam, regarded as one of the top Ayurveda hospitals in Kochi, is recognized for its personalized treatment modules tailored to individual needs. Beyond business achievements, he was appointed as chairman of the India-Eurasian Trade Council by the ambassador of Kyrgyzstan to India. Dr. Anup has produced successful movies under the banner AVA Productions, earning international, national, and state awards, as well as a Guinness World Record. He is also an actor who has appeared in numerous feature films and have performed in over 50 stage plays as a drama artist. Additionally, Dr. Anup's talents extend to writing. His memoir, You Turn, launched at the Sharjah International Book Fair, is now in its 5th edition. I firmly believe that one should never underestimate even the smallest opportunity. It could transform the ordinary into extraordinary. In my case, as a businessman having more than 41 years experience, when I look back in my personal experience, my turning point was when my father passed away when I was just a 19-year-old and a college student. I had to manage my education and also the responsibility of managing the family. My uncle Dr. V.P. Siddhan invited me to come to Madras to take the responsibility of managing his business, the factory of Medimix soap, which was closed due to labor unrest at that point of time. Against the will of my family members, I decided to accept this offer, leaving an opportunity to join government service under the Dying in Harness scheme. Now, as I mentioned, with more than 4 decades of experience, when I look back, I'm happy that I have taken the right decision. In the growth journey of Medimix, when I see, I would like to stress here that the delegation and trust that helped us to prove and take the business forward. We believe the people, we entrusted them. That really helped us. And also, we consider everyone, not only our staff, but also all the stakeholders as a member of our family. The family concept and the teamwork helped us to reach this level. I would now request Sri P.S. Krishnan, founder member of the Kuwait chapter, to accompany Dr. A.V. Anup to the dais. Good afternoon to all. Thank you, lNMECC, for this recognition. In fact, I was pleasantly surprised when they announced my name along with the stalwarts of Kerala industry. Thank you once again. You have seen my AV here, so I don't have to explain more. Though Medimix was started in Madras, the last 1 decade, if you see, our majority of our investments are into Kerala. We acquired the brand Melam. The factory is in Kochi only. And also, our Ayurveda Sanjeevanam hospital is here in Kochi. And we are very happy after the acquisition of Melam. We never faced any labor unrest. We never have faced any sort of bureaucrat issues. Managing the business in Kerala
or any other parts of state, any other states of India, I find it is more or less same. There are some differences here and there. I always say that. In fact, I mentioned to Chief Minister also that training is to be given not to workers but to investors. How to manage business in India, especially when you come from abroad. You have a lot of other expectations, comparing with the Singapore or UAE or America. That's the only difference. And we are very proud that our brands we are able to take globally. In fact, through lNMECC brand, everyone mentioned about Ayurveda as one of the important area of business possible in Kerala. The brand Ayurveda was taken globally through our product only. The first product, Ayurvedic soap, which reached globally. And any other product when I see, even just few weeks back when I visited Taiwan, I went to some of the shops there just to understand the market. I was pleasantly surprised to see almost all the shops our products are there, along with Taiwanese products, Japanese products and Korean products. And when I asked them, the products are used by Taiwanese people only, not Indians. So that's the possibility of make use of the facilities available in Kerala, create a brand, use your innovative ideas, your creatives, and take it globally and make use of it. Our Principal Secretary also mentioned about the scope of Vizhinjam port and all. So that's the opportunity. Make use of that opportunity and take our brand globally, which is possible even in film making. Last 17 years I have been producing Malayalam movies every year. And it was not an easy task to produce a movie and market it globally. But recently I find that, like even a Hollywood movies, our small Malayalam industries, movies are possible to release globally. Every nook and corner of the world. Even the recent movie which is running in theatres produced by us, Sukshma Darshini, is an example for that. It is a worldwide release and number of theatres are almost 2 times more than what we released in Kerala, outside India I'm saying, and doing very well. So, in fact, during the last Loga Kerala Sabha sessions, I submitted a project to Honorable Chief Minister to set up a film park here. Our Honorable Principal Secretary knows about that. Because the scope is more, utilizing the facilities in Kerala, if you set up a film park to attract other language people, other country people to produce, come and utilize the facilities in Kerala. Such a beautiful state for filmmaking. So these are all the opportunities which we are trying to do, and I promise that in future also our investments will definitely come to Kerala. And today we learned a lot from Honorable Minister Industries and Principal Secretary about the new developments that is happening, which was not actually aware. It was not informed to investors like us, and thank you for that. And I congratulate lNMECC for organizing such a wonderful program here. All the very best. Thank you. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, this ceremony would not be complete without acknowledging the immense hard work and dedication of some outstanding individuals, the jury members who played a crucial role in selecting the finalists of Salute Kerala 2024 winners, faced an extremely challenging task. On this special occasion, we would like to honor these distinguished personalities. I would request our Secretary General, Dr. Suresh Kumar Madhusudanan, our Chairman lNMECC, Dr. N.M. Sharafuddin, and Vice Chairman, Dr. James Matthew and Dr. Siddiq Ahmed, to present mementos to these jury members. We have Secretary General, the Chairman, and the Vice Chairman, Dr. James Matthew and Dr. Siddiq Ahmed are here. CA Mr. Vivek Krishna Govind, Mr. KKM Kuti, and Mr. AK Nair were the jury members. We have CA Mr. Vivek Krishna Govind here. He's a senior partner at Messrs. Verma and Verma Chartered Accountants. He has served as the President of the Kerala Management Association, Chairman of Ernakulam ICAI branch,
and represented India at G20 Summit. He's also a member of TiE Kerala. CA Mr. Vivek Krishna Govind. A round of applause, please. Next, we would like to invite on the dais Mr. KKM Kuti, the chairman of Southwest Group, a leading conglomerate in Kochi, with decades of experience in manufacturing, engineering, and real estate. He has been instrumental in Kerala's industrial growth. Can we please have Mr. KKM Kuti on the dais? I think, both of them not here. Mr. A.K. Nair has informed me earlier that he has got a very urgent program already scheduled, Mr. A.K. Nair, in Trivandrum, and he was not able to come to attend today. I don't know, Mr. KKM Kuti is here? Okay. So we finish with this, and we will be handing over the memento at their premises soon. Thank you so much. We would also like to take this opportunity to acknowledge and express our sincere gratitude to the sponsors of this event. Their generous support has been instrumental in making this ceremony possible. Our sponsors for Salute Kerala 2024 are State Bank of India and Iram Holdings. I would request the representative of SBI to please come to the dais and receive the memento. SBI, the banking major. Our next sponsor is Iram Holdings. We have Mr. Siddiq Puko, Finance Director of Iram Holdings here. He'll be receiving the memento on behalf of Iram Holdings. Thank you, gentlemen. We now move on to exciting and insightful panel discussion. The session will be moderated by Sri Nikhil Gopalakrishnan, CEO of Pentat Securities, and our panelists are Dr. K.S. Kripa Kumar, Additional Director for Industries, Sri Varghese Malakara, GM of KSIDC, Sri BKC Rizak, Managing Director of BKC Group, Sri R. Manu Mohanan, former CEO of Muthoot Capitals, and Mr. Davis Kalukaran, Director lNMECC. A panel discussion for just 30 minutes. The session will be led by Sri Nikhil Gopalakrishnan. A hearty welcome to you, sir. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome our moderator and our panelists. Dr. Kripa Kumar, Sri Varghese Malakara, Sri BKC Rizak, Sri R. Manu Mohanan, and Sri Davis Kalukaran. Over to the moderator for the opening remarks, please. Sri BKC Rizak. I think hello. Hello. Okay. Can you hear me? Okay. Good. Good. Thank you so much. Yeah. Thank you so much.
And I think there's supposed to be two panel discussions, and this is cut down to one. So only one panel discussion, and after that there will be a lunch. So we try to make it more interactive. At the same time, we try to bring everything very crisp. So so just to introduce everyone, we have Davis Kallukaran. He's from Muscat, and he is an expert in forensic audit, plus he's a chartered accountant. So welcome, sir. And we have Dr. Kriba Kumar, sir. He's from industries, and so welcome, sir. I think, and we have a former CEO of Muthoot Capital, so Manmohan, sir. So welcome, sir. And Varghese, sir, he's also from industries, general manager there. And so we have a two combination. So we have two government participation and at the same time business participation. So we get more information. So what the topic we are going to talk about is what are the bureaucratic and regulatory changes or reforms which we need in order to foster global and domestic investment in Kerala. So the topic is very relevant, and if you look at India as a country, we are fourth largest in terms of GDP, and per capita we have we are I think 100 plus rank, and that is where we come into play, because this per capita income increase, then only people in this country can get benefit out of it, and this may not happen only the help of government. That help is needed from the businessman. And if that help is there, then only our younger generation will stay here. Because younger generation, what they think is that there are other countries have a better, income. That is because even that small country, they have per GDP is better. So why they need to come here and stay here in India and do that? So first question I think we'll start with is that if you look at as a, because we hear from ministers, we hear from businessman, and we have a mix of this thing. And sitting here, everyone knows that what is the practical difficulties here. Because we have all the flowery thing we heard, but if you ask without thinking anything, no one is here, tell me the truth, businessman can tell what it is, right? And we all know the pain. But here we can understand that how openly Kerala is a friendly destination for investment. If I can start with bureaucrat itself, I think Dr. Kriba Kumar can start on that. Then we'll move on to other people. Yeah, thank you. Good afternoon. In the inaugural session, our Honorable Minister has defined the various achievements made in the MSME sector, especially in the recent. Kerala has made revolutionary changes in the investment promotion. Actually, government has made a contributory framework in the MSME sector after the introduction of Investment Promotion and Facilitation Act. So a lot of hurdles we can overcome in that by coming to that. And after we have introduced a number of policies and also a number of schemes have been introduced in the MSME for the promotion of MSME sector. So I think with that we can improve a lot, and we can attract investment to the Kerala. Hello. Okay. So thank you, sir, for that. And Kerala, we already got to know that we are the number one in terms of. Can I get the feedback from Manmohan? Thank you. The moderator has already given the most vital information relevant to this session. That is, the two sessions have been combined into one, much to the relief of the audience who are waiting for the lunch. The first session was to handle aspirants to converting possibilities of job aspirants to entrepreneurs. I believe that entrepreneurship is a spark, a talent, a spark like the spark of a writer, a painter, or an artist. And of course, it can be fostered, but you need to have an entrepreneurship spark in you. In our state, perhaps it is found very less. But there is something
all human beings are they are amenable to conditioning. And if there are more examples of successful entrepreneurship business in our state, perhaps which can induce others also to come into this business and industry. Definitely we have so many good examples. We have been saluting some shining examples today in this program. But what we need is more examples like that. And that takes us to the second. That takes us to the second session subject, that is attracting investment from domestic as well as global. That is motivating or inducing Kerala's to invest more in Kerala, and similarly attracting investment from others, businessmen and industrials from overseas to invest in Kerala. In other words, inducing the NRIs who are remitting money into Kerala to invest in business and industry rather than spending the money for palatial residential places and luxurious cars. To give you one small example, the NRI remittance into Kerala in 2013 was 2,17,000 crores, whereas our FDI for a corresponding period is around 5,000 crores. Different figures are given in different references, and these are not interconnected, but just to give you an example, 2,17,000 crores have been remitted into Kerala by our NRIs, whereas the FDI in comparable period was only about 5,000 crores. So how to induce more Keralites into investing in Kerala? This is the aspect. I will come back to that if I get time. Okay, thank you. Same question. I'll move on to other questions. So the point is, we spoke about NRI remittance, and there are a lot of money lying outside India, and they can come to Kerala and invest, and they can come to India and invest. So if I can get this feedback from Davis sir, you are in Muscat, and you know that there are enough NRIs are having money and they're looking for opportunity in India. So what are the kind of challenges, or what are the kind of mindset they have to come openly to India or Kerala in particular? Good afternoon, everyone. It's a good question. Why not come and invest in Kerala? Yeah. If you take especially the Middle East countries, okay, because we have the maximum population in the Middle East countries, and the money remittances, he said it's coming around 217,000 crores, correct? It's all the Middle East countries, as of now, it's all tax-free. You don't pay any taxes. You are not liable to pay any taxes other than for the business. It's straight. If my partner from Dubai, Mr. James Matthew, one of our directors here, he will tell you how easy it is in Dubai. Nobody asks even for the funding or whatever it is. No? So to that extent, engaging in business or investing in businesses in the Middle East country, that is more easier than transferring funds here. We don't mind paying the tax, okay, but the thing is the questions and the interrogations and investigations coming after that is too much strenuous. Although we say that we have it's automatically all assessments are automatic, but still, if you ask certain business people the hardship they are facing from the tax department, it's too much. I don't want to name the people, you all know the people, because it's too much. For sale of one property, he has been going after the tax department for the past 1 year, 2 years to establish. So that sort of hardships are not there. Even, if we have deposits and whatever, it is better to be there rather than not to
get into complications having investments here. This is what they feel. But still, people like, Mr. Mohammad Anish Saab has clarified so many points today. It is giving more confidence. Things are more transparent, and he has given out the new policies of the government, and the ministers and the opposition leader who spoke today, they have given a very positive vibe to everyone. Come, we'll make it easier for you. So I hope that, practically it stands. Okay, thank you. Thank you, David sir. I think this is a kind of a fear which NRI community may have, but I think Varghese sir can add it because now things have changed, because that is a perception we had from decades back, right? And I don't know, so there are many things, if you look at from the reform point of view, it's happening in Kerala. So if you could throw some light in terms of how things has changed over the last 5 years, or these are actually a fear or a perception, or things has improved. I think if you can throw some light on that, it will be good. Thank you. Very valid question. Good afternoon to all. If you look at the government policies and reform actions that have been taken place in the last few years, you could see a sea change. Starting from necessary amendments to the existing rules, archaic rules and acts are being amended to the benefit of the entrepreneurs. That is one part. And procedural simplifications in terms of earlier we used to get some licenses or consents from the various departments, line departments who are supposed to give clearances for an industry to set up and run in the state. We used to submit it in offline mode, and many a times the entrepreneur or his agents need to visit the office to get the status of this application at the clearances at the end. There may not be a timeline for that, but now things have changed. We have an online single window system, K-Swift, wherein some 22 departments, line departments have been integrated into a common platform, delivering almost 130 services, including the renewals of the licenses. So the applicant can upload his applications sitting from his office or his residence and see the movement of this file between the various offices in the particular department, get the status of this file. If any query has been raised from the entrepreneur, the department official to the entrepreneur, it can be straight away answered from his office or his convenience. Maybe at his residence he can answer to that query. Then the department official again process that file, and he can download a digital copy of the services. Now, I'm not saying that all the departments, all the services now are not integrated into this common platform, but definitely, as I mentioned, some of the departments, very important departments like the local self-government institutions, the fire and rescue department, the pollution control board, the groundwater authority, electrical inspectorate, labor department, factories and boilers, things like that. So these departments are necessary to give various licenses and consents to set up and run an industry. So now these services are being offered online. When you offer these services online, there are two things happening. And with the backing up of the Right to Service Act, we have definitive timelines to get a service delivered from a particular department. There are certain timelines fixed by the RTS Act. So we are getting the services or the licenses on a time-bound manner, that too in a transparent way. There is no human intervention in between. So K-Swift is a portal which is K-Swift. K-Swift, Kerala single interface for fast and transparent clearance. Another aspect is that to facilitate these MSMEs, non-red category MSMEs to set up their industry without landing into the hurdles of license Raj, we have exempted MSMEs not falling under red category to obtain an in-principle certificate of approval from the online portal K-Swift within 5 minutes time. You can just have a valid mobile number and mail ID, register your company details there, submit a few things there, and give an affidavit saying that you are not violating any rules of the land and you adhere to the central and state government policies. So give that affidavit
online, you will get an in principle certificate of approval then and there. This can be useful for the entrepreneur. He can use this acknowledgement certificate to operate his industry for 3.5 years time. And one important thing is that these line departments, for example, the LSCD is not supposed to do an inspection on this industry to see whether they have adhered to the law and acting upon the rules and regulations of the state. So what the government is now taken a proactive step is that the government is taking the entrepreneur into confidence. The government is acknowledging and trusting this entrepreneur that he is giving the right kind of right information and he is not doing any illegal activities. So that level we have grown up. So that is a sea change, because now we have changed the license Raj into a position where a facilitator to the entrepreneur. The government departments have now changed to a facilitator to the entrepreneur. Okay. That is a sea change. So more trust from the government to business people. Exactly. Now we are promoting this third-party inspections and self-certification for getting certain licenses. So that all indicates that the government is trusting the entrepreneur, not finding or seeing any entrepreneur in a suspect's eye. He is the revenue generator for the state, giving employment to many people. So government needs to support and trust the entrepreneur. I think government is trusting the businessman, and at the same time bureaucrats also kind of supporting that activity. That will be a good sign. I would like to take this opinion from Manmohan sir to understand that now we got to know from government bureaucrats that this is the way they are treating businessmen. But as a businessman, do you think that that is a treatment you are getting? As has been rightly pointed out by the Industries Minister, the Finance Minister and the Industry Secretary, we have been doing a lot of things, and we have to admit that the situation, the climate the environment has changed positively, substantially. Because as has been very pointedly pointed out by the Minister, we have not heard of a major disruption in production, a major labor unrest in our state for last so many decades. It's a fact. Saving some stray examples, this has not been happening, which means that the environment has definitely improved. But still we find that the industrialization, the business activities business enterprises are not increasing as we would like them to be. How to improve this situation, how to change the situation. There is a saying that nothing succeeds like success. So what we have to do is create more such success stories. Actually today the entire function is held to celebrate success, to award the shining leaders from industry and business who have demonstrated their ability in succeeding in Kerala. So what we have to do is create more such examples. For that, government will have to do something more. In addition to creating an environment, creating an environment is good, making statutory amendments. And I am I would also like to point out to one point, come back to one point that my colleague has mentioned. Archaic laws. The government is making laws to improve the climatic condition for industries and businesses in the state. At the same time, still there are archaic laws which can come as an impediment who have even taken the license and started their business. Care should be taken to remove or amend these laws also. But anyway, coming back to the point, we have to create more success stories, and for that government will have to do more things in addition to creating the environment. They will have to definitely increase the material benefits accruing to the new entrepreneurs, new business people. Taking the case of Kerala as a special example where there is everything there other than the entrepreneurship,
other than there are a sufficient number of success stories. So the government will have to treat it as a special case and increase the material benefits to industries and business. Okay, thank you. Now the point is that government is trying a lot of things, and same time government officials are trying to do many things. And the whole point is that do they really speak each other? Can we do something to improve the communication between business community and the government officials, such a way that this is a friendly environment and you have everything here? Because there are many things, Minister was asking, do you know all these things? But especially if you look at most of the top businessmen were sitting in front, and I didn't see anyone who was raising the hat. So how a government official do? They should be the next social media influencers talking about, okay, this is the facility you have. So Rasak sir, if you can tell that, how can we communicate from the government officials to give an opinion for business community that, okay, this is the place you can come and do business, and how they can give the confidence and transparency among these policies? See, actually, there are a lot of laws made, I mean, as Minister was saying, and many things has been implemented. But many people even, they don't know that such things are possible. See, every time when we go to an office or when we complain, so even in Kerala, even we pay, things will not happen. That is the common term used. Okay. Now, the situation is that by sitting in your office or sitting in your home, as you just open your laptop and put an application, next minute you are printing out and you are free to run your business for 3.5 years. So you need to take only the license only within that 3.5 years whenever you feel. But only thing is that you have to do it as per law. That is the only condition. So you cannot start a business in wetland and ask for a license. You will not get it. So here, now how to communicate? See, the business people or those who are experienced has to talk to others. But we have as everybody say, we have a different habit now. Okay. We never talk we don't boast ourselves or we don't talk good about ourselves. We are more interested in others' things. So that is a general, as I told you, that's a general, our a kind of this thing which we all have it. See, if you go to some place and ask about Kerala, to a Malayali, he will not have good thing to say. He will be, as I told you, he will be talking about the cleanliness, everything. And what is our habit? We will pack our waste, put it on our scooter, and while going, we will just put it on the roadside. That is our habit. So suppose we change that ourselves, automatically the country also will change, or the state also will change. And media actually, they have a big role, but somehow I don't know, because maybe the political situation or the other thing, it is not being highlighted basically. Because such kind of a situation is not there in any other state. I mean, that is 1 minute, you can start the business. Not in any other state of India have this facility. Okay. Thank you, sir, for that. And when we hear this from Rasak sir, we can really see that a person who's done it is speaking. So we can take it in a more trustable way. At the same time, I'm a stockbroker, so I mainly deal with listed entities. So this is more like my personal thing. I was talking to one Malayali who was heading a serious role in a listed company, and I was asking that whenever you look for setting up a lab or anything, because you need only knowledge workers, because most of the companies which they have set up in Bangalore and Bombay, half of them, or maybe 10% or 25% will be Malayalis. So why don't you set up in Kerala? So they were telling that we don't even consider coming to Kerala. So this is my own experience. So if I can get it from either Kripa Kumar sir, that how can we change that perception outside, especially people who are ready to set up ready-made here. Maybe they can come and invest maybe 1,000 crore or 2,000 crore. Look at companies like TCS. When they come in, they have created 18,000 jobs.
If we can get that kind of a pharma companies, if we can get that kind of IT companies here, immediately we can create that boost. So what are the activities government is trying to do to attract that kind of investment into Kerala? Actually, we have a dedicated investment promotion team. The main aim of that is to attract promotion by convincing the entrepreneurs. So already we have a lot of facilities. In the initial meeting, our Honorable Minister and also our Principal Secretary has told that number of initiatives have been made by the Government of Kerala. In the case of Campus Park also, we have already given permission to more than 30 numbers in the case of private industrial park. And also we are planning to create 18 numbers of campus industrial park. So the main aim of the government is to create more conducive environment, and also with the help of the policy, we are also giving a positive message to the upcoming entrepreneurs. Good. And when we talk about giving kind of a message to outside, it's good. And same time, because now what Kerala is facing is that younger generation is going outside. And how do we stop them? That is not the question, because in maybe 50 years back, a lot of people taken the risk to go to NR outside. That is the reason money came here. But the situation now is different, because most of the people are going to Europe and they are trying to address their population problem. They are trying to migrate and give the population to there. So, if I ask you, Davis sir, how a younger generation can get the confidence, they can start business here, or they can start the career there, or they can stop their job there and then come back and settle in Kerala. What's the kind of activities we can do? We all heard the ministers and Anish, everyone speak, but nobody touched upon, the education and training entrepreneurs, We have all medical college, even IAS academies, everything is there. But most of the people who come for business, starting their own, I think that, majority are not particularly skilled in that area. Okay, but they know that this is a lucrative area. And they want to do business. And they fail. Most of them fail. We have that many securities here. Why? Because although the government is giving incentives and all the subsidies, single window scheme, whatever schemes they give, but have you actually prepared the entrepreneurs to be business people? Have you prepared them? You have to give them proper education. They should be able to, all the modalities and process of business. We have so many people coming to us with failed projects. The reason is they have started it without proper business planning, without proper, they have not taken proper advice from consultants, how the finance should be managed and where is the market actually. This they don't know. So the government has to start an incubator for developing entrepreneurs. It's not that, you do BCom or BA or, you are a businessman. No. The government has to prepare them. Thank you. Okay, I think we are nearing to the end of the discussion. Okay, last question I just want to ask to Razak sir. You are running a company from your place to now it's known in the country, maybe beyond. So if you are pitching to an investor to looking for additional funding, it could be private equity or you are looking to take this company to IPO. Do you have any challenge when you say that, okay, this is a location you are in? How friendly our regulations and how friendly that investor perception when you take that kind of an investment? See, actually I think from Tolling Tires he was explaining about that. See, as of now, pitching would not be an issue because the brand is known all over India. And we have a brand ambassador who is much more famous than our brand. So obviously people can correlate. But generally there is a perception. Like when you have an office in Kerala, even all the people they suggest
they suggest to have a registered office or administrative office either in Bangalore or Bombay or minimum Chennai. So that is what they suggest. But there is a perception, but I think it is completely changed. I mean, we used to say in some of the programs, in earlier days in Malayalam movie, if you see, Balan K. Nayar or M.N. Nambiyar was the business owners. Whereas nowadays it is Mammootty and Mohanlal. Because that complete perception has changed. Kerala has changed. Before, when villains were the owners, company owners or the entrepreneurs, now it is the heroes. Okay. So obviously there is a change. It will take some time to get into the national level or to others' mind. We'll have to work hard for that. Because as far state is concerned, we are considered as the safest among all the states as of now, because I have been doing business going everywhere. At one point of time, you have at least one kind of threat. Maybe it is with your name, or maybe it is the food what you eat. So different problems are there. But in Kerala, you don't have to worry about it. And COVID has also proven that our health system or the safety in Kerala is much better than in any other state. Okay. Thank you for giving that confidence. And at the same time, I think it's so beautiful to see that the perception has changed about businessmen. Because these days, businessmen are celebrated, and the businessmen are treating like definitely heroes. I'm sure that when I saw, especially people sitting in the front. That is what happening here also. Yeah, here also. So there are huge fans for you also. Actually, they have invited people from all Kerala, and they have giving them confidence, or they are giving awards to them. Correct. It's again a much more important thing. Yeah, even initially, recently when Tollins gone for IPO, it was proud feeling to see that, okay, another Kerala company is coming to IPO and we can see the price of that. And that industry also, along with the MRF, so what more you want to celebrate? So I think these are the celebration which we all can talk about it. And I think that deserve applause for everyone, because that is a company from our own district. Earlier it was a Thrissur companies, everyone coming and listing, but Ernakulam also come and listed. That's amazing. And before closing this, anyone have any questions to this group? Especially we have bureaucrats here, we have a businessman here, we have a person from NRIs and consultant here, and person who is a CEO run a listed company here. So anyone have any questions? We are happy to take. Yeah. Can someone give the mic? Yeah. So you can tell your name and ask the question, and whom you would like to ask the question. Good afternoon, everyone. I am Harikumar Menon. I am from Mumbai. I am doing a manufacturing business there. Let me first of all thank the lNMECC and the office bearers for arranging such a wonderful event today here. Because many things, today it has been an enlightening day. Many things I have come to know, especially from the government of Kerala. So it's not a question, it's basically a suggestion. People like us, of course, Malayalis living wherever in the world, I think many good things what are being done by the government, probably it is not reaching the masses. So, of course, our Principal Secretary sir is also here. My suggestion is basically, let there be various modalities by which all these good things, the reforms being undertaken by the government, let it reach the entrepreneurs so that, they are enlightened what is happening, and ultimately it will help them basically to invest in Kerala. This is one of my humble suggestions. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. I think one area which all government official has to do is that they all should become a social media influencers and talk about Kerala as an investment destination. I think that is what really Anishar, I have a suggestion. In all across the country, there is Malayali associations. We have to plan a meeting of all the Malayali association across the country and overseas, and plan a circulation of the message through those groups. I think online also is possible.
Thank you. Thank you. Any other questions? Yeah. Hello. Yeah. So, Razak sir, this is to you. I'm Adarsh. I'm from Gujarat, born and brought up in Gujarat, now currently in Ernakulam. So, I had very simple questions like, if you were starting your journey today, what would you do differently considering the current business environment? Now, I'm just completed one interview from Manorama. I'm dreaming of you coming with your old slipper to my shop or my dealer and taking back a new slipper at a discounted price. That is, we are to consider our Mother Earth. We have to consider no more loading of plastics or materials for landfill. So I'm thinking of a product which you can buy and after usage you can return back to the manufacturer. This is my dream. Thank you. Thank you. I think the person who made layers of this thing, chapel to single layer, I think you can do this also. Yeah, thank you. I think we'll take last questions before winding up. Yeah, sir. Okay. Yeah. Thank you. I don't have a question, but my name is James Matthew. I am from Dubai. I moved out of this place 33 years back when I qualified as a CA. At that time, we were offered, I think, with great difficulty, 4,000 rupees a month. Today, a CA gets 40,000, 50,000 in Kerala. So what I wanted to just say here is, there is a lot of, it was Mr. Vijay Matthew who said that 30% unemployment in the range of 15 to 29. So there are a lot of professionals sitting here, and you would see all of this offshoring work which is happening in a big time here. You will find the big fours, EY, PwC, all of them are doing it. So there are a lot of talent on the IT side. We can use them on, we can look at on that side. On the hospitality side, we are very good at, in the hospitals, we are, taking care of it. So there are a lot of opportunities here, and also on the tourism side of it. Now look at, maybe I'll take one more minute. UAE, for example, if you have more than 20 staff, you need to hire a UAE national. So there is a lot of cost arbitrage, as well as people are now trying to do a lot of offshoring. So there's a tremendous opportunity coming in the way for professionals who are unable to move out, but you will get that opportunity. So this is one thing I just wanted to bring it to your notice of everyone. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for that. I think this is something which is happening on a regular basis. I worked in a company called Thomson Reuters. As James said, no, it's for every 20 is one national. But in Oman, the latest legislation is that for every one number, we have to take another national. 60% of our qualified staff should be Omani national. So what happens is we all will try to do it offshore. Okay. That's good. I think this is Kerala is a destination where people love to hear, and I have people who are, I have seen that people who are working out of American companies, and they are staying in Fort Kochi, because they say that Fort Kochi is a place they love to be there, and their all work is happening from US or and they can work in the night also. So that culture is already grabbed, and I think this is more. And I think as entrepreneurs, all can see that how we can use that kind of a talent from here. You want to add something, sir? Yeah, I think I think what we have heard from here is that there are opportunities here. There are things has changed, and it's not that 10 years back or maybe 20 years back we have seen something, or those days, if you look at movies from Jayan and Madhu and all, they were trade union leaders and they were doing all the problems for the businessman. And businessman was the villain characters of those days. So our outlook is changed. So now I think all narrative is changing. And another thing is that today, I'm sure that most of you would have seen our opposition leader and the ministers, all we have seen in the media only fighting. But here we have seen that in the same frame giving award. And so I think the media also has to
And speaking the same language. That speaking the same language is the most important thing. So the point is that maybe one time out of their maybe in their meetings, out of 100 hours, maybe 1 hour they may be fighting. But that is needed for the healthy, discussion in that kind of. That is also required. That is also required. Then only other people will have a fear that, okay, I have to do better. So I think the narrative has to change. There is narrative is we need to speak positive. We have an young entrepreneur from Pune, and you want to just say a few words and ask a question to you. Since you said that's the last question. Yeah, please. Sorry. Yeah. Hi, good afternoon. Thank you, gentlemen, for your time. As a young entrepreneur, this is exactly the kind of environment that we need in our country to stimulate business, to stimulate people. As you said, amongst one of you had a point that people don't have the right way to access, the right way to knowledge when it comes to running a business or the various things that are involved in that. What I really appreciate is that people of our country are getting together and trying to mitigate the fact that you guys are very clearly aware in Kerala itself, all our skilled talent is being exported. What can we do? And I feel that as you were speaking earlier about influencers, and I'm sure even you heard this multiple times, in our community people will speak about people like Sundar Pichai, etc. Yes, they are of Indian origin, but I feel the real heroes are here, the ones who are providing the employment to the Indian people. It's not only about being an Indian origin businessman. And the panel discussions that you guys held, both of them go hand in hand. The first one might be about converting job aspirants into entrepreneurs, but the second one relating to regulatory and bureaucratic reforms, because these are factors which entrepreneurs suffer, especially a young entrepreneur like me. I know how I had to learn all the ropes and go through it. So I really want to thank lNMECC for coming up with this concept, and I hope that you guys can involve more young entrepreneurs, because people need to listen to you guys. Only a man who's reached can take somebody else where they want to be. And I really hope that you guys maybe start some sort of a mentorship program for young entrepreneurs, because India is very talented and there's something we should do to hold that talent back here. Thank you so much for your efforts for our country. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Razak sir, you want No. Actually, the government is exactly capturing that. See, they don't want entrepreneur to be tied up with the legal procedures. Let entrepreneur do his jobs, and when he get time, let him work for the license. And in one of the last meeting, the chief secretary is saying, like, the entire Kerala government system is going to be in e-platform. Everything will be like even the land record including. So if you want to apply for even a plan or you want to get something, you don't have to go to the office. You can sit inside your office and get it done. That's positive. I think we will wind up the discussion today. I think if you look at any country which is small in nature and which is developed, they have started business, and those business, they were not looking for that country alone. They were, if you look at US, if you look at Korea, if you look at Taiwan, all those countries have a bigger companies. They are looking their customer as a global base. I think if we can start that thinking from here, I think we can do a lot of things, and the youngsters will stay here, and at the same time, we can contribute a lot for our country's development. And thank you, gentlemen, all the people who have contributed this discussion, and this will give a lot of confidence for youngsters to look business in Kerala in a different perspective. Thank you. Thank you, sir. Can we have a round of applause for moderator and the panelists? Thank you, sirs. Thank you, Sri Nikhil Gopalakrishnan, Dr. Kripa Kumar, Sri Varghese Manikara, Sri VKC Razak, Sri R. Mano Mohanan, and Sri Davis Kalukari. Thank you all. And now, I'd like to invite on stage Advocate C. Unikrishnan, the President of lNMECC Kerala chapter, to propose a vote of thanks. Respected dignitaries, esteemed guests, and fellow members of Indo-Gulf and Middle East Chamber of Commerce, as we come to the conclusion of this insightful and enriching conference, it is my honor to deliver a vote of thanks on behalf of Indo-Gulf and Middle East Chamber of Commerce. First and foremost, I would like to extend my sincere appreciation to our lNMECC chairman, Dr. N.M. Sharafuddin,
who made the presidential address. Sir, it would be lacking on my part without mentioning a word of appreciation on your leadership skills and guidance. Further, I extend our deepest gratitude to our esteemed chief guests, Honorable P. Rajiv, Honorable Minister of Industries, and K.N. Balagopal, Honorable Minister of Finance, Government of Kerala, for thought-provoking speeches and support to the business community. Thank you. Moving on, our guest of honor, V.D. Sadishan. In fact, all are left, and I am extending all, thanks to him on behalf of lNMECC Kerala. Then I extend heartfelt thanks to our Principal Secretary, Mohammad Anish, who has already left, and he has presented the new policy of the government, and it was an insight to the entire business community. Thank you. We would like to extend sincere thanks to all Salute Kerala award winners, commencing from Dr. P. Mohammad Ali Gulfar, then coming to George Jacob Muthoot Finance, Dr. Viju Jacob, Mr. Gokulam Gopalan, Mr. V.K. Matthews, Dr. K.V. Tolin, Mr. K. Muralidharan, Mr. V.K.C. Rasak, Mrs. Sheila Kochausep, Mr. P.K. Mayan Mohammed, and Dr. A.V. Anub Medimix Group. I extend thanks to them. Then our judging committee members headed by Sri A.K. Nair, Sri Vivek Govind and K.K.M. Kutti, I extend all thanks to them. Then I extend my heartfelt thanks to James Matthew, Vice Chairman, Dr. Siddiq Ahmed, Vice Chairman, lNMECC Founder Director Sri Mohammad Rafi, Sri Jagdeep Rikhi, Sri Devis Kallukaran, Sri Rajesh Sagar, various chapter presidents, vice presidents, secretaries, executive committee members, founder members, life members, members and various subcommittee members of lNMECC. Thank you all. It would be deficient without mentioning the name of our Secretary General of lNMECC, Dr. Suresh Kumar Madhusudanan, who made welcome speech. I would personally like to cite his commitment towards the growth of this organization, which has also been instrumental in making this event a grand success. Thank you, sir. We would like to extend our sincere thanks to all distinguished speakers and panelists for sharing your expertise and knowledge in the discussion of topics. Your presentations and discussions have been incredibly informative and engaging, offering us new perspectives and ideas. Thank you all. I would also like to extend my special thanks to all our esteemed members from other chapters, commencing from Dubai, Oman, and other Middle East countries, and in India also, Bombay, Pune, and so many other states. I thank for attending the August function. Next, our Secretary Kerala Chapter Yunus Ahmed and the entire lNMECC team headed by George Philip, our General Manager of lNMECC. I thank you all for your tireless efforts and dedication which have made this event possible. Finally, I extend our gratitude towards the print and visual media who have given all support to bring the news of this unique event to the people of this country. Once again, we thank each and every one of you for being part of this amazing occasion. We hope that the memories and lessons learned from this event will stay with us long after we leave this hall. Thank you all. May God bless you all. I invite all of you to join us for lunch after this. Before we wind up, we would like to present our small tokens of appreciation to our moderator and the speakers, the panelists. We welcome them to the dais.
Moderators Sri Nikhil Gopal Krishnan and the panelists Dr. Kripa Kumar, Sri Varghese Manikara, Sri VKZ Rasag, Sri Manu Mohanan and Sri Davis Kalukaran. I request them to please be on stage and receive the token of appreciation from our Chairman lNMECC, Dr. Sharafuddin, and Secretary General, Dr. Suresh Kumar. Yeah. So here we have the moderator and the panelists. Thank you, sirs. Thank you once again. I would request all the office bearers of lNMECC to please be on stage for a group photo. All the office bearers of lNMECC are requested to please be on stage for a quick photo session. Requesting all the office bearers, chapter executives, presidents, secretaries to join us for a photo session. Requesting all the office bearers, directors, chapter executives, presidents, secretaries to join for a group photo.